as you can see, the sun is out. Yeah, you must have enjoyed the day. හොඳයි මම හිතන්නේ අද දවස වැහැලා එපා වෙලා. දැන් ඔන්න ලස්සනට මේ ඉර පායලා තියෙනවා. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනි දිහාවක යන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි. Right. So, how are you today? Are you good? Okay. Right. What about our Mr. Major? Are you there? Yes, Tero, I'm there. How are you today? I'm good. Okay. Right. Nice to hear that. Nice to hear that. What about Priyanka? Are you good? Pradeep, are you good? I'm fine. Okay. Nice to hear that. Right. So last week I sent you a document. Well, there are many ways to express. There are many expressions instead of saying how are you. අර how are you කියන එකම අපි අහන්නේ නැතුව විවිධ ආකාරයේ expressions අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ document එක ලැබුණා නේද? I think you got the documents. Didn't you get those documents? We already got. Yes, Shadi. You got the documents? Yes, Tero, I have already got it. Okay. So, I want you to put those expressions into practice. දැන් ඉතින් ඕවා අර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඇත්තටම අර ආර්ථික විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි විෂයක් ඉගෙන ගන්නකොට වගේ බලබලා කියව යන්නේ මේක අනිවාර්යෙන්ම හනනගා කියවන්න. ඒ කියන්නේ කොයි වගේ දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරනකොට අල්ලපු ගෙදරක එක්කෙනාට ඇහෙන්න ඕන. එහෙම තමයි. මේක කටට හුරු වෙන්න ඕන හොඳට. නිතර කියවන්න ඕන. දැන් අර කලින් බලාගත්ත එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඊට පස්සේ තේ එකක් බීලත් බලා ගන්න. මොකද අපි අහනවා how have you been අන්න දෙපාරක් තුන් පාරක් කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ ග්‍රැමර් ගැන හිතන්නේ අපිට පුළුවන් තරම් හොඳට මේක කඩපාඩම් වෙනකම් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකම්ම කියනවා. එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. නේද? එහෙම තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. right? ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බලන්න. Okay, what about Mrs. Galge, our accountant? Are you there? No, I think. Yeah. Okay. Well, I recommend joining live teaching rather than watching the recorded ones. දැන් මම කියන්නේ මේ recording එක බලනවට වැඩිය මේ live සම්බන්ධන එක තමයි ගොඩක් interesting වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ තමා ඇත්තටම පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ එක එක්කෙනා මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙලා හොඳට යන්නේ ඒ විදිහට තමයි. Okay, never mind. So I give you a lot of homework, but if you are busy with your work, you might say, "Oh, our teacher, that monk, gives us a lot of homework. I don't like it." එහෙම කියනවා නම් ටිකක් අමාරුයි අතට. මේ ඇත්තටම කෝස් එකක් කරනකොට homework හොඳට කරන්න ඕන. homework ටික හොඳට කරන්න ඕනි ආසාවෙන් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ගොඩක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ lesson එක හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ කරන හැම homework එකක්ම හැම document එකක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ සතියේදී answer එක විදියට දෙනවා. ඒ වගේම class එකේදීත් ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත්. Okay, Mr. Premachandra, how did you celebrate 2024? What did you do on the 1st of January? Yeah, Tero, early in the morning, I went to the temple with my family members, and we did all the worships to the Lord Buddha that we usually do. And after we came home, and my mother prepared a special lunch for all of us, and my family members, and all siblings, my wife, and we all got together and we celebrate that. Actually, we enjoyed that lunch at that moment. That's all. Wow,
That sounds fantastic. Yeah. Okay. Anyone else? Anik kattiya kawuru hari? How did you, what did you do on the 1st of January? Pradeep, what did you do? Priyanka, what did you do? I think you did so many things. ගොඩක් දේවල් කරන්න ඇති. අපි ඒව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් සරල අතීත කාලයේදී. සරල අතීත කාලයේදී තමයි ගොඩක් දේවල් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊයේ දවස ගත කරපු ආකාරය, එහෙම නැත්නම් අපි කියපු ට්‍රිප් එකක් ගැන, එහෙම නැත්නම් අතීතයේ කැම්ප් එකක් හිටපු එකක් ගැන මේ ආදී වශයෙන් විවිධ අත්දැකීම් අපි විස්තර කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් මේ simple past tense වලින්. අපි මේ lesson එක එනකොට ඒ විදිහට කරනවා. Okay, that's wonderful. What about our accountant? Is she there? No, I think. That's okay. හොඳයි. හරිම උද්‍යෝගයෙන් අපි වැඩේ ටික කරගෙන යන්න. ඒ වගේ මේ දෙන homework ටිකත් ඔයාලා කරොත් ඊට පස්සේ මේ දැන් software වලට access දෙනවා. දැන් පළවෙනි software එක මම එවනවා ලබන සතියේ නැත්නම් ඊළඟ සතියේදී මේ dictionary එක. එහෙම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි software ටික එකින් එක එවනවා ඔයාලට. එතකොට බලන්න. videos ටික බලන්න. ක්ලාස් එකේ පැය දෙකක් විතර හිටියයි කියලා ඒක effective නෑ. තමන් තනියම practice කරන්න ඕන. ඔය දෙන expressions හැම එකක්ම හොඳට කටින් කියව හොඳට practice කරන්න. ඊළඟ දවසේ grammar ගැන හිතන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඒක පාරටම අපිට ඒක එනවා මනසට. කියන්න ඕනේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම මනසට එනවා. Okay. Well, have you done your homework? Have you done your homework? Yes, there. Yes, we have. You can say, yes, we have. Okay. I'm going to check your homework straight away. Straight away කියලා කියන්නේ ඉක්මනට කියන අපි straight away කියන්නේ නේද? Straight away. I'm going to take your homework straight away. Okay. I will. What did I give you? මම මොනවද දුන්නේ ගිය සතියේ? Well, මම දුන්නා. By the way, there's a mistake. I think the wrong video was uploaded last week. Okay, sorry for that. Okay, ඒක Saturday class එකේ video එකක් තමයි මේ 6 වෙනි සතියේ විදිහට upload කරලා තියෙනවා. මම හිතන ඒක remove කරා වෙන්න ඕන දැන්. අලුත් එක දාලා ඇති. ඒක ඒ upload කරන සයිඩ් පොඩ්ඩක් එක වැරදිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ගිය සතියේ වීඩියෝ එකට මම හිතන්නේ මෙන්න වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බේ Saturday class එකේ වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා ඒක හරියට අප්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් මම අප්ලෝඩ් කරලා ඇති නැත්නම් මේ සතියේ අප්ලෝඩ් කරනවා. හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. එතකොට ඒ ටික අල්ලගන්න. මේ සතියේ කරපු දේ අල්ලගන්න, මේ සතියේ කරපු දේ දැන් අල්ලගන්න. එහෙම තමයි. Okay, now we are going to take a look at your homework. I'm going to use share screen right now. Here we go. Right. Okay. Your homework. දැන් බලන්න මම හිතන්නේ ගිය සතියේ මෙන්න මේ ටික ඔයාලට දුන්නා. This is my course book. මේ course book එකේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරන්න. මේ course book එකේ හැම lesson එකක්ම අපි හොඳට හදලා තියෙනවා. බලන්න මේක තමයි lesson එක. මේ present tense 1 එක. I think you got this one. දැන් බලන්න fill in the present tense. My sister read the book or reads a book. My sister Reads a book. reads a book. Everybody knows. නේද? දැන් අපි දන්නවා my sister කියනකොට ඒක වචනයි, Frank කියනකොට ඒක වචනයි, he කියනකොට ඒක වචනයි, she කියනකොට ඒක වචනයි. ක්‍රියාපදයට s එන්නට ඕන. My sister reads a book. Second one is Frank likes dogs. What about the third one? My parents the shopping. My parents do the shopping. My parents does the shopping. Which is correct? My parents do the shopping.
That's right, because not one person, okay? My parents, father and mother, two people, okay? So the verb has to be do, not does. My parents do the shopping. And we sometimes meet. අන්න එහෙම තමයි යන්නේ. මේක මං තනින් තන කීපයක් කරන්නම් බලන්න. 8th one එක he ride his bike or he rides his bike. Which one? He He rides. rides. Right. එහෙනම් present tense 2 එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කරන්න. Okay. Right. In addition to that, last week I taught you about daily routine. Remember? Are you in a position to describe your daily routine? I did last week. මම ගිය සතියේ ඔන්න මම විස්තර කරා මගේ දිනචරියාව ගැන. දැන් මේක තම තමන්ගේ දිනචරියාව ගැන ලියලිය ඔන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න බලන්න කොහොමද? I get up at 5 o'clock. After that, I brush my face and wash my teeth. Then I drink a cup of tea. නේද? එහෙම නේද කරන්නේ ප්‍රියංකා කුමාරි? කරන්නේ. අපි කවුරු හරි අහලා බලමු එහෙමද කරන්නේ? තිලින එහෙමද කරන්නේ? එහෙම කරනවා නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි මං කිව්වේ I brush my face and wash my teeth කියලා. මම වේගෙන් කියාගෙන ගියා. ඔක අහගෙන හිටියේ නැත්නම් yes yes කියන්න පුළුවන්. ඔව් සමහර වෙලාවට හදිස්සි වෙලාවට මූණ වැදලා දත් හොදන්නත් පුළුවන්. නේද? එහෙම නෙවෙයි. I brush my teeth and wash my face. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන තියාගන්න තමන්ගේ daily routine එක. ඒ වගේම අපිට ලේසි අපේ daily routine එක කියන්න. හැබැයි ඒක වචනෙන් තව කෙනෙක්ගේ daily routine එක කරනවා. ඒක ටිකක් විතර වෙනස් වෙනවා. අර S අකුරු දාන්න පුරුදු නෑ. ඒක වචනේ කරන්න පුරුදු නෑ. ප්‍රැක්ටිස්. ඒක කියන්න ඕනේ ලස්සනට. Yes, Mr. Major, can you describe your mother's daily routine? Yes, of course. Yeah. Okay, I'll start. Okay. My mother wakes up around 4 o'clock in the morning. She starts to make foods. By 5 o'clock, she prepares tea for all the members of the family. Around 6 o'clock, she worships Lord Buddha by lighting the oil lamps and offers some flowers. After she takes my younger sister to the workplace. When she come back, she does the housework, all the housework. After that, she prepares the lunch. Then she takes her lunch and again engage with housework. Around 4 o'clock, she goes to take my younger sister from the workplace and take her to the gymnasium because she's a little bit fat. She goes to take my sister. She goes to take my sister back home. Okay, back home. Right. When she back home, she prepares the meals for the dinner. After she cleans the kitchen and goes to bed after everyone. Okay, go on. Yeah, that's all, Tiro. That's fantastic. Okay, that's fantastic. Okay, right. Cool. අන්න එහෙම තමයි නේද? ඒක බලන්නකෝ අපි අක්කලා කියන්න පුළුවන්. My mother wakes up around 4 o'clock. After that, she brushes her teeth and washes her face. Then she jumps out of she makes tea for everyone. අන්න එහෙම ලස්සනට අපි කියන්න පුළුවන්කම එන්න ඕනේ. අම්මගේ විතරක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් අපි දන්න වැඩ කරන හිතවත් කෙනෙක්ගේ දිනචරියාව කියන්න අන්න ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මම ඔයාලට දුන්නේ translation එකක් මොකක් ගැනද? අන්න අර nerds කෙනෙක් ගැන translate කරා. ඒතර ඒක වැදගත් වෙනවා. Okay. Mr. Major, is there anyone who's snoring in your house? Yeah. What's mean of snore? He snore here.
Okay, never mind. We can hear that sound. Okay. I'm gonna mute you for a while. Yeah, Mr. Premicham. Yeah. Could you mute your microphone? I can't find you actually. Okay, never mind. Are you Galaxy? No. Right. Now perfect. Okay. Mrs. Gallagher, how are you today? Our accountant. How are you? Fine too. Okay. You are a bit late today. Yeah. Is everything Sorry? all right? Sorry? Is everything all right? Is everything all right? Are you okay? Can't hear. Can't hear. You can't hear me? How about you? Sometimes. Okay, fine. Right. හොඳයි. අන්න එහෙමනම් දැන් කෙනෙක්ගේ දිනචරියාව විස්තර කරන හැටි. ඒ වගේම ගත්තාම ඔන්න තව පුද්ගලයෙක් ගැන අම්මා ගැන විස්තර කරනකොට අපිට තාම ප්‍රැක්ටිස් මන්. ඇයි ඒක අපි කියලා නැහැ. I ගැන කියන්න පුළුවන්. I go there, I දෙව තව පුද්ගලයෙක් ගැන කියනකොට අර ඒවා ඒක වචන කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අදාළ තැනට ඒක දාන්න ඕනි කියන එක චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිස් එක මදි ඔයාලට. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක මදි හින්දා තමයි සමහර ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියන සමහර ඒවා කියවන්න කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි බලමු මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දිහා. හොඳයි මේකේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ඇත්තටම මම එවනවා ඔයාලට මේ මොනවද පසුව දැනට අපි බලන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක විතරයි. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් 3 එක තමයි දුන්නේ නේද? ට්‍රාන්ස්ලේෂන් 3 with answer the translation 4 නේද? 4. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් 4 එකනේ. 3 එක මම කලින් දුන්නා. හොඳයි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් 4 එකේ බලමු. දැන් මේවා කියන්න දැන් කවුරුත් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ උත්තර ටික මම එවනවා. ඉතා ඉක්මනින් කිවීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය මහනුවර රෝහලේ හෙදියා. Translate. Mrs. Yes. Fernando Mrs. Fernando is a nurse at Candy Hospital. That's right. So Fernando කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු Fernando. Fernando. Mrs. Fernando is a nurse at Candy Hospital. Right. එහෙමයි ගන්න නේද? Yeah. Mrs. Gallagher, how are you? Yes, I'm fine. Okay. I think you are a bit late today. Yeah. How is your work? How is your work? At office or at home? Office, I mean office work. Mhm. Nothing is special, but I went last week to office. I went to my office last week. Yeah, I had so much work to do. Okay, right. Okay, now second one. ඇය ජීවත් වෙන්නේ කටුගස්සට. Now you translate. She lives in Katugastota. Yeah. Yes. She lives in She Katugastota. lives in Katugastota. Oh, she lives in Katugasota. Okay, now which one is correct? She lives in Katugasota or she lives at Katugasota? In. You think it's in? Well, I would say she lives at Katugasota. ලොකු නගරයක් නම් අපි එකට in කියලා දානවා. Candy කිව්වොත් in Candy. In Colombo. In Yes. අනුරාධපුර. ඒකේ චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලානේ. ඒ නිසා අපි එතන at Katugasota කියලා දානවා. නේ. She lives at Katugasota. ඇය විවාහකයි. ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉංජිනේරුවෙක්. දැන් පරිවර්තනය කරන්න තමයි පරිවර්තනය කරවිවා කියන්නේ. She is married And and her husband is an engineer. that's right. She's married and her husband is an engineer. Engineer. Okay. Engineer කියලා කියන්නේ engine එකක් ළඟ ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. සමහර කට්ටිය දැන් ඔය funny English වල දිනවා engineer. ඒ කියන්නේ engine එකක් ළඟ ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. Engineer. Okay. Right, fourth one. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ එංගලන්තේ සහ ලංකාවට පැමිණේ අවුරුද්දකට එක වතාවක්. Now you translate. He He lives in lives in England Huh? and And he comes to to Sri Lanka once a once a year. year. Once a year. Neither. Once a year.
He lives in England and he comes to Sri Lanka. He comes to Sri Lanka once a year. Okay, once a year. Right. ප්‍රනාන්දු මහත්මියට පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Okay, your sentences. Yes. Mrs. Pranandu has 2 sons. Mrs. Fernando has 2 sons. හැබැයි හරියට අපුරු ලියන්න ඕනේ SUN දැම්මොත් වැරදි SONS එක දාන්න. නේද? SONS. Mrs. Fernando has 2 sons. Mrs. Fernando has 2 sons. නේද? ප්‍රනාන්දික Fernando. එකපාරක් ඔය ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මම මේක කලින් කියන්නත් ඇති. ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. Sunny Fernando කියලා කියනවා. දැන් ડોක්ටර්ට ඇත්තටම තරහ ගිහලා කිව්වා හරි මම දන්නවා සනීප නෑ කියලා. ඒනොට ડોක්ටර් කෙනෙකුට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. නෑ නෑ ડોක්ටර් මගේ නම සනී ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා. අර මනුස්සයාට ඇහෙලා තියෙන්නේ සනීප නෑ ඩෝ වගේ. නේද? ඔව් ඒ වගේ තියෙනවා ඒ ෆනි නේම්ස් තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා. හොඳයි. Mrs. Fernando have වෙන්නේ නේද? has එන්නේ ඒක වචනෙට. has 2 sons. Okay, number 6. ඒ අය ඉගෙන ගන්න මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. Yes. They study at Dharmaraja College at Yeah, Kandy. they study at Dharmaraja College, Kandy. Right. ලොකු පුතා ඉන්නේ 10 වසර, පොඩි පුතා ඉන්නේ 7 වසර. Yes. Eldest son is in 10, Grade grade 10. 10, Okay. Huh? and youngest son is in grade 7. He's grade 7. Good. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අවදි වෙන්නේ උදෑසන 4ට. Yes. Mrs. Pranandu Huh? wakes up at 4 a.m. That's right. Mrs. Fernando wakes up at 4 a.m. Number 9. ඉන්පසු ඇය උදේ ආහාරය පිළියෙල කරන්න පටන් ගන්නවා. Oh. After then, Hmm? she prepares her breakfast. Oh. She prepares කිව්වහම ඇය පිළියෙල කරනවා. දැන් පිළියෙල කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා අපි කොහොමද ගන්නෙ? අපි ඒක පටන් ගන්නවා කියන එක දන්නවා. Starts කියන එක දාන්න. නැත්නම් begins කියන එක දාන්න. එහෙනම් අපි කියනවා she begins to cook. නැත්නම් she starts to cook. She begins to cook. නැත්නම් she starts to cook breakfast. Yeah. ඒ මෝටර රථයේ පදවගෙන පුතාලව පාසලට එක්කගෙන යනවා. Yes. She drives her car and take their sons to school. එච්චර දිගට ලියන්න ඕනේ නැහැ. Short and sweet එක කියන්න පුළුවන්. වාක්‍යත් හරි. Now, a better sentence. ඔන්න අපි කියනවා කොහොමද? ප්‍රියංකා? Yes. Can't hear you. She drives her car and picks her sons to school. Yeah, she drives her sons to school in her car. එහෙම කියවන හොඳයි නේද? She drives her sons to school in her car. මෝටර රථයේ පදවගෙන. එතන ඒක අර්ථවත් වෙනවා අතරම නේද? ඔව් මෝටර රථයේ පදවගෙන she drives නේ. එහෙමයි ගන්න. ඇයගේ නිල ඇඳුම ඇඳගෙන පෙරවරු 8ට සේවය ආරම්භ කරනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? She starts her service. ඇය පටන්ගෙන නිල ඇඳුම අඳින්නේ නිල ඇඳුම ඇඳගෙනයි පටන් ගන්න. එහෙනම් She wears her uniform. She wears her uniform and starts her work at starts another Sakura. Starts her work. That's right. ඇය වෛද්‍යවරුන්ට ලෙඩ්ඩුන්ව පරීක්ෂා කරන්න උදව් කරනවා. Yes. She helps. Huh? She helps. She helps. Ane Sakurawa. She helps. Doctor's examination patients. She Very good. helps to examine the patients. දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකෙන් කොහොමද හරි කියලා. She helps the doctors to examine patients. She helps the doctors
examine patients. Which I is think she helps doctors examine patients. very good. She helps the doctors examine patients. examine. මෙතන help එකට පස්සේ ඔය එද්දෙන එකට පස්සේ to එකක් අපි දාන්නේ නැහැ එක මතක තියාගන්න. Okay. Very good. ඇය වෙලාවට ලෙඩ වලට ඖෂධ ලබා දෙනවා. She gives medicine Hmm? on time. She She gives gives medicine to patients on time. medicines to patient on time. ඔව් ඒක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. She gives patients medicine on time. නේද? She gives medicine නැත්නම් එහෙම කිව්වත් හරි. නැත්නම් she gives patients medicine on time. ඇය සේවය හමාර කරන්නේ හවස 4:30ටයි. එහෙනම් She finish work at 4:30 in the afternoon. ඔව් finish එක finishes නේද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා she signs off. sign off කරලා යනවා කියන්නේ අපි නේද? sign එකට s එකක් දානවා. she signs off. නේද? අසංකල පිට වෙන්නේ 4:30. ඇය හවස 5:30ට පමණ ගෙදර පැමිණෙනවා. She returns home around She comes 5:30 home in the ඔව්. at about 5:30. Oh, she returns home කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් she comes back home. මතක තියාගන්න home එක තියෙනකොට අපි to එක දාන්නේ නැහැ. නේද? නමුත් house එක තියෙනකොට to දානවා. She comes back home. She comes back to the house. එහෙම වෙනවා. home එකේ house එකේ අතර වෙනස මොකක්ද? What is the difference between house and home? Any idea? home කියලා කියනකොට අපිට ඇත්තටම අපේ ගෙදර සමාජිකයෝ ඉන්න නේද? මම නිදා ගන්න යන තැන house කියනකොට එහෙම අදහස් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒක හදපු එකක් තාම පදිංචි වෙලත් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. නේද? නමුත් home කියලා කියපුවාම ඒක ඇත්තටම Taman නිදා ගන්න යන මගේ පවුලේ සමාජිකයෝ ඉන්න කියන අර close ගතිය දැනෙනවා. Okay? Next one. ඉන්පසු ඇයගේ පුතාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න උදව් කරනවා. Yes, translate. Oh, translate කරන්න. then she helps her sons with their homework. Okay. අපි කියනවා she ඉන්පසු ඇයගේ පුතාලගේ ගෙදර වැඩ උදව් කරනවා. She helps her sons. නේද? කාට උදව් කරන්නේ? She helps her sons මොනවටද උදව් කරන්නේ? අනේතර දාන්නේ අපි with එක දාලා with their homework. තේරෙනවද? To do their homework. to do their homework කියන්න පුළුවන්. නේද? ඊටත් වැඩි අපි ගොඩක් භාවිතා කරනවා she helps her sons. හරිද? with their homework. ඒතර ගෙදර වැඩ කරන්න කියන එක එතනින් අදහස් වෙනවා. ඇය මල් පැලවලට වතුර දානවා. Now you translate. ඇය මල් පැලවලට වතුර දානවා. She waters the flower beds. That's right. She waters the flower beds කිව්වොත් පාත්ති වෙනවා. කමක් නැහැ. නේද? beds කියන්නේ අපි පාත්ති වලට. Bed, she waters the flower plants කියලා කියන්න පුළුවන්. නේද? මල් පැල. ඇය නාගෙන ඉවර වෙලා ටීවී එකේ වැඩසටහන් බලනවා. එහෙනම් කවුද කියන්නේ? She finishes her bath and watches the program on TV. She finishes a bath. ඒක නම් ඊග අවශ්‍ය නැහැ. finish කියන එක. නේද? අපි කිව්වොත් එහෙම කොහොමද එතන ගැලපෙන්නේ? She After her bath. after her bath. ඔව් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අර bath කියන එක අපි දන්නවා මම කියලා දුන්නා. ගොඩක් වෙලාවට bath එකක් තියෙන්නේ ටිකක් සල්ලිකාර නේද? ගෙදරකම තමයි. ඒක දෙකක් තමයි. සමහරවිට bath එක වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් shower නේද? නැත්නම් After having, she watches after having a shower. That's right. After having a shower. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. shower එකක් නාගත්තට පස්සේ නේද? after එකට පස්සේ බලන්න ing form එක දානවා කතුරු දාන්නේ නැතුව. After eating, after going, after taking. දැන් මේ before කියන එකත් එහෙමනේ. Before eating, before going, before sleeping. ඒතර ඒවා ing form එක එනවා. නැත්නම් after she takes a bath. එහෙම ගන්න වෙනවා. අපි මෙතන ගන්නේ මොකද්ද? She
has a shower. ගන්න පුළුවන්. She takes a shower and මොකද කරන්නේ? Watches TV. Watches TV. Watches TV. Mr. Premachandra, do you watch a lot of TV? Actually, no, Tero. During night times, normally I engage with my studies till midnight. I see. Hmm. All right. All right. I have a friend of mine who is an American. Oh, he is a couch potato. Who is couch potato? මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ඇමරිකන් ජාතිකයෙක්. එයා ඇත්තටම මම කියනවා එයාට couch potato කියලා. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? කිසි දෙයක් නොකර නිකන් කාලය ගත කරන. That's right. දැන් couch එකේ වාඩි වෙලා couch එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න අලගෙඩියක් කියලා දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? He watches a lot of TV because he doesn't have a very interesting lifestyle. So he sits in front of the TV set and watches a lot of TV. Yeah. එහෙම තමයි. එයා තමයි couch potato කියලා කියන්නේ. Right? Okay. මෙතනත් ඉන්න පුළුවන් සමහර විට couch potatoesලා. Yeah. හොඳයි. ඊළඟට ඇය රාත්‍රී 11 වෙනිතෙක් අවදියෙන් සිටිනවා. කියන්න බලන්න. ඇය රාත්‍රී 11 වෙනිතෙක් අවදියෙන් සිටිනවා. She stays up until Very good. Yeah. අවදියෙන් ඉන්නවනේ කියන්නේ අපි stay එකත් එක්ක stay up කියන එක යොදා ගන්නවා. Stay up. එහෙනම් මෙතන stay up කියප එක stays up වෙනවා. She stays up until 11 o'clock. 11 p.m. And නින්දට යන්නේ රාත්‍රී 11:30ටයි. කොහොමද කියන්නේ අපි? and නින්දට යන්නේ රාත්‍රී 11:00ටයි. She goes to bed at 11:30 at night. Fine. Very good. Very good. හොඳයි. ඒ වෙලාවට තමයි එහෙනම් ඔන්න නින්දට යන්නේ. මේ වගේ translation හැම තිස්සෙම අපි කරනකොට අපිට හොඳ knowledge එකක් එනවා. තේරුණාද? දැන් ඔය ලිවි nurse කෙනෙක් ගැනනේ. Then this time you can write an essay on a mason, on a teacher, on a doctor. Yeah. අන්න ඒ වගේ උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ පාර තනියම එකක් ලියන්න. නේද? එහෙම writing පැත්ත ඔන්න ඔයාලා හොඳට හදාගන්න. දැන් අපි මම මේ ඇක්ටිවිටි එකක් දෙනවා. මේක සරලයි කියලා හිතන්න එපා. මොකද මේ writing එකක් අපි කවර් කරන්න ඕන නිසා කොහොමද අපි මේ simple present tense වලින් මේ විදිහට මේ රචනයක් ලියන්න. දැන් බලන්න මේ මොනවද මම ගන්නවා මේ parrots කියන ඔන්න essay එකක් ලියන්න. දැන් parrots කියන ඔන්න essay එකක් ලියනවා. මේ සාරින් සරලයි ඈ. මම මේ කියන්නේ මේක ආසෙතෙන් දැන් හොඳට බලන්න මේවා. හොඳයි මම මේ කියන වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න වැඩි කාලයක් ගන්න බෑ අපි ක්ලාස් එකේ හරිම effective විදියට. මොකද මේ පැය දෙකමාර කියලා කියන්නේ මම බලන්නේ පුළුවන් තරම් කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්න. හොඳයි එහෙනම් කියන්න බලන්න ගිරව් කියන්නේ ලස්සන කුරුල්ලෝ. දැන් පරිවර්තනය කරන්න. Beautiful birds. Parrots are beautiful birds. Parrots are beautiful birds. Okay. කොළ පාට, රතු පාට, කහ පාට, සුදු පාට, කළු පාට වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? They are consisted with black color, They are black, in green, Black, white, red, and and yellow. That's So- right. They are black, green, yellow, white in colors. Okay? හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ අපි කියනවා උන්ට තියෙන දේවල්. උන්ට තියෙනවා වකුටු හොටක්, තටු දෙකක්. කොහොමද කියන්නේ? sorry, උන්ට තියෙනවා වකුටු හොටක්, ඒ වගේම තටු දෙකක්. How to say that? they have Huh? They have හොටට මොකද්ද කියන්නේ අපි? beak, අර වකුටු කීප එකට කිව්වේ මොකද්ද? Curved. They have a curved beak. 2 wings. අන්න එහෙම තමයි උඩ තියෙන ශරීර කොටස් ටික කියන්නේ. නේ.
දැන් පොඩි ළමයෙකුට ගිරවාගෙන රචනයක් ලියන්න දීලා තියලා මේ අර සිංහලෙන් ලියනකොට අකුරු අඩු කරලා හරියට ලියන්න දන්නේ. ගිරවා කෙල පාට. කොළ කියන එකේ මෙන්න මේක ලියන්න දන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම ලියපුවාම ඌට හෙටක් ඇත. අපිට හෙටක් නැත කියලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ ඌට හෙටක් ඇත කිව්වේ මොකද්ද මේ ළමයා අරගෙන තියෙන්නේ. ඌට හොටක් ඇත කියලා නේද? අපිට හොටක් නැත කියන එක මේ ළමයා ලියලා තියෙන්නේ ඌට හෙටක් ඇත අපිට හෙටක් නැත. එහෙම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඔව්. සමහර වෙලාවට එහෙම තියෙනවා නේද? අකුරු අඩුවෙන් ලියලා නේද? ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් ඔය එකපාරක් ඔය එක්තරා ගෑන් ළමෙක් පිරිමි ළමයෙකුට මේ ලියුමක් ලියනවා. ඒ ලියුමෙත් අකුරු අඩු වෙලා නේද? ඒ ලියනවා ඔයාගේ අලේ මට දෙන්න මගේ අලේ ඔයා ගන්න. දැන් මේ මෙතන ආලේ කියන එක ලියන්න දන්නේ නැහැ මේ විදිහට. නේද? මේක ලියන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. නේද? අකුරු අඩුවෙන් ලියපුවාම okay never mind that's for fun okay හොඳයි අර කම්මැලිකම ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය අර මේ භාෂාවට අදාළ විහිළුවක් කරලා අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඒක හොඳයි නැත්තම් ඈනින් අර ඉගෙන ගන්න බෑ හොඳයි එතකොට මම දැන් කිව්වේ දැන් ගිරවට ශරීරයේ තියෙන කොටස් ටික තමයි කිව්වේ මොකද්ද කිව්වේ they have a curved beak two wings අන්න එහෙම තමයි කිව්වේ ඊළඟට අපි කියනවා මොකද්ද සමහර ගිරවුන්ට තියෙනවා මේ බෙල්ල වටේ රින් එකක් කොහොමද ඒ කියන්නේ? Some parrots Have have a ring. Ring එක ගන්න තියෙන්නේ. Ring red round its neck. Round its neck. That's right. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි කියනවා උන් ජීවත් වෙන්නේ ගස් බෙනවල. දැන් බලන්න මේ රචනා ලියනකොට කොයිම තැනකවත් ඈන් නිසා දානවා. නිසා දාන්නේ නැහැ. ඇයි simple present tense එකේ දෙන්නේ? දැන් කියන බලන්න උන් ජීවත් වෙන්නේ ගස් බෙනවල. Yes. they live They live in uh, 3 caves. They live in 3 caves. ගල්ලකට කියන්නේ අපි cave. Cave නෙවෙයි cave. එහෙමයි කියන්නේ අපි. They live in 3 caves. උන් ගස් බෙනවල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඊළඟට උන් කන්නේ ධාන්‍ය කනවා, පළතුරු කනවා, ඇට වර්ග කනවා. කොහොමද කියන්නේ? they eat fruits, yams, and Seeds, grain, and fruits. නේද? අන්න ඔය ටික තමයි. Green, fruit. අන්න ඔය තමයි කන්නේ. උන් කන දේවල් තමයි ඔන්න අපි කිව්වේ විදිහට. right? ඊට පස්සේ ඔන්න කියනවා උන්ට වේගෙන් පියාඹන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද කියන්නේ? they can fly fast. They can fly fast. They can fly fast. Right. සමහර ගිරවුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. Some parrots can speak. Some parrots can talk. Some parrots can talk. අන්න එහෙම තමයි ලියන්නේ. දැන් ඊතර මේ parrots කියන මෙන්න මේ විදිහට ලියුවා වගේ ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ සතිය ලියන්න elephants ලා ගැන. elephants ලා. ලංකාවේ අලි කොච්චරක් ඉන්නවද ලෝකේ අලි කොච්චරක් ඉන්නවද උන් කන්නේ මොනවද උන්ගේ පාට මොකද ජීවත් වෙන්නේ මොකද මේ simple present tense යෙදෙන නිසා elephants ලා ගැනයි පුළුවන් නම් monkeys ලා ගැනයි ලියන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. What about the monkey population in our country? අපේ රටේ ගොරිලා කොච්චරක් විතර ඉන්නවද? No idea? 3 million. ලක්ෂ 30ක් ඉන්නවා අපේ රටේ රිලා ජනගහනය. ජනගහනය නේ සර් වැරදි. රිලා ගහනය නේද? ජනගහනය කියන්නේ බෑ. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් එකයි තියෙන්නේ නේද? නමුත් මේ සිංහලෙන් කියනකොට ඒක ජනගහනය නෙවෙයි ගහනය. එහෙම තමයි එන්නේ. හොඳයි. right. අන්න ඒ විදිහට එහෙනම් උත්සාහ කරන්න බලන්න. දැන් අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ මේ simple present tense කියන එක ඇත්තටම ටිකක් අපි වැඩියෙන් සාකච්ඡා කරන tense එකක්. මේ tense එකේදී මොකද මේක ගොඩාක් භාවිතා කරන නිසා. ඉතින් අපි දැන් අද සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ ටික. මොනවද? ඒ තමයි adverbs of time කියන ටික.
අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරේ ඇත්තටම daily routine එක කොහොමද simple present tense වලින් use කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ adverbs of time. හොඳයි මම මේක ලියන්නම්. First one usually, second one generally, third one normally, fourth one always, fifth one often, sixth one sometimes, seventh one occasionally, eighth one seldom, ninth one rarely, and the last one never. ඔන්න ඔය ටික. දැන් අපි මෙන්න මේ ටිකේ ඔයාලා දන්නවා. මේකේ meaning එක දන්නවා මොකක්ද? සාමාන්‍ය. Usually, generally, normally කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය. දැන් මේවා සරල වුණාට අපි උගන්නන එකේ හිස්තනක් තියෙන්න බැරි නිසා කියනවා. ඕවා නම් අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙම නෙමෙයි. මේක complete ව යන්න ඕන. ඉතින් අර කාලය ඉතිරි කරගන්න ඕනේ නිසා තමයි මම හැම වාක්‍යයකම මේ ලියන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයාලට ඒක word document එකක් විදිහට එවන්න. හොඳයි. සාමාන්‍ය කියන එකනේ. හොඳයි දැන් මගෙත් එක්ක මෙන්න මේවා පරිවර්තනය කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් නිදාගන්නේ බිම. Yes, use the first one. I usually sleep Mhm. at the floor. On the floor. That's right. නේද? දැන් බලන්න මේ adverbs of time එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? I usually sleep. එහෙනම් බලන්න මේ ක්‍රියාපදයයි subject එකයි අතරට තමයි මේක දාන්නේ. තේරෙනවද? හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී කතා බහට usually කියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලියන ඉංග්‍රීසි වලදී හරියටම ලියනවා නම් ඔයා දාන්න ඕනේ මෙන්න මේක මැදට. අන්න බලන්න. මේ විදිහට I usually sleep on the floor. I usually sleep on the floor. හොඳයි. ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් රැට කන්නේ බත් සහ මාළු. use the second one. අපි සාමාන්‍යයෙන් රැට කන්නේ බත් සහ මාළු. Generally, we have rice and fish for the dinner. Not fish actually, Mr. Premachandra. Rice and, rice and curries. Yeah, Rice yeah, and rice and curries for the ඔව්. dinner. නේද? අපි කඩේකට ගිහලා මාළු කෑම එකක් දෙන්න කිව්වොත් එහෙම ගෙදර ඉන්න මාළු ටැංකිය ඉන්න මාළු වලට දෙන කෑම දෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. නේද? අපි ඒක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මාළු කියලා කිව්වේ මොකද්ද curry කියන එක. එහෙනම් අපි කියනවා we generally eat rice and curry For dinner. for dinner. නැත්නම් at night කියනවා හරියි. හොඳයි. Normally ඊළඟ කියන්නේ අපේ පන්තිය සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න 1:30ට. අපේ පන්තිය සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න 1:30ට. Normally, our class start at 8:30. 1:30, sorry. ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විදිහට තමයි ෂදීප් කියන්නේ. දැන් මේක අපි ලියන ආකාරයෙන් කිව්වොත් එහෙම our class Normally starts at at 1:30. 1:30. Okay? Right. බලමු අපි always කියන්නේ. Right. ඇය නිතරම hina වෙනවා. කියන්නේ. She laughed. අපි මොනට hina වෙන්නේ? කොට එකක් ගන්නකොට. එතකොට She laughs always. she always smiles. අන්න හරියම තැනට දාගන්න එක. She always smiles. She always smiles. අපි එහෙම කියන්නේ. She always smiles. Right. ඊළඟට ඔහු නිතරම රැට කතා කරනවා. ඇගේ පෙම්වතියත් එක්ක. Yes. She often talk with her fiancé at night. She often talks with her fiancé. Fiancé හරියට මේක શબ્ද කරන්නේ. Fiancé කිව්වොත් නම් එයා රෙජිස්ටර් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ engage වෙලා ඉන්නේ නැත්නම් girlfriend. Okay? Girlfriend. එහෙනම් he often talks with his girlfriend at night. Often. අනේක දෙවෙනියට තමයි එන්නේ. ඒ රැයට කතා කරනවා කියන එක මේ ලියන්නේ මෙහෙම.
තේරෙනවද? Make a room, make a rat. අනේ කොහොමද ගන්නේ? අර පොඩි ළමයෙක් කියලා තිබ්බේ බල්ලා රූට පුරයි කියලා. ඇයි ඒ රෑ කියන එක ලියන්න දන්නේ? එයා ළමයි කිව්වා බල්ලා රූට පුරයි. නේද? එහෙනම් මේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මෙන්න මේ අකුරු දෙකේ. එක චුට්ටක් බලා ගන්න ඕන. Okay? Right. Next one. Sometimes. මගේ අම්මා සමහර වෙලාවට තමයි ටීවී බලන්නේ. Yes. My mother watching TV sometimes. දාපු තැන වැරදි. හරියටම තැන දාන්න හරියට. ඒක දානවා නම් ඒක මුලට දාන්න කතා බහක් විදියට. හරිද? නැතිනම් අපි ෆෝමල් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට සබ්ජෙක්ට් එකට පස්සේ දාන්න. හොඳයි කියන්න බලන්න. My mother. My mother sometimes watches TV. TV. My mother sometimes watches TV. අන්න එහෙමයි. My mother sometimes watches TV. ඊළඟට Okay, sir. අපි විනෝද සවාරියක් කියන්නේ ඉඳලා හිටලා. මේ ඔකේෂන් එකේ තේරුම තමයි ඉඳලා හිට. කොහොමද කියන්නේ? අපි විනෝද සවාරියක් කියන්නේ ඉඳලා හිටලා. කොහොමද කියන්නේ? We occasionally go on trip. We occasionally We go on trip. a trip. ඔන්න මතක තියාගන්න ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් හරිද? ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් එක්ස්කර්ෂන් කියලා කියන්නේ එහා සමාන එකක්. විනෝද සවාරියක් කියන එක. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ වන්දනා ගමන මොකක්ද කියන්නේ? Pilgrimage. 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 Right. Journey. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේවත් එක්ක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ on කියන එක දාගන්න. on කියන එක එන්න ඕනේ preposition එක. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි ඉඳලා හිටලා තමයි trip එකක් යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? We occasionally go on a trip. අපි කතා බහට කියනවා නැත්නම් we occasionally go on a trip. We occasionally go on a trip, right? We occasionally go on a trip. Right. Next one. Seldom. මේ බල්ලා හපා කන්නේ කලාතුරකින්. කලාතුරකින්. Yes. This dog barks seldom. Not This bark. dog bites. This dog seldom bites. Can we use it This like that? dog seldom bites. අනේ සපුර දාන්න අමතක කරන්න එපා. This dog seldom bites. Okay. Real. ඉතා කලාතුරකින්. අපි පිටරට යන්නේ ඉතා කලාතුරකින්. Yes. We go on abroad rarely. We rarely go on abroad. We rarely go abroad. අන්න preposition නෑ. දැන් මගේ මාමා පිටරට ඉන්නේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? මගේ මාමා පිටරට ජීවත් වෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? My uncle lives in abroad. Oh, in අපෝ කියන්නේ my Uncle my uncle lives In another country. in එකක් යෙදෙන්නේ නැහැ. අන්න අද තියාගන්න ඈ. ඒ abroad එකේ යෙදෙන්නේ නැහැ preposition එක. My uncle lives abroad. දැන් එයා පිටරට ඉගෙන ගන්නවා. He studies abroad. He studies in abroad දාන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒවා common mistakes. ඒ නිසා මම කියන්නේ he lives abroad, he studies abroad, he goes abroad. No preposition is followed. Right? Right. ඊළඟට ඔහු කවදාවත් මත්පැන් බොන්නේ නැහැ. he never takes drugs. He never drinks Consume liquor. He never takes liquor. නේද? මත්පැන් වලට කියනවා අපි liquor කියලා. ඒ නිසා මෙතන liquor කියන එක ගන්න පුළුවන්. Liquor. නේද? liquor කියලා ගන්න පුළුවන්. He never. මත්පැනෙන් සාමාන්‍ය වෙන් වෙච්ච කෙනාට මොකද කියන්නේ? Sober. He's sober. I am sober. මම මත්පැන් පානය කරන්නේ නැහැ. නේද? එහෙම නැත්නම් හොඳ වචනයක් කියනවා. Teetotaler. Very good. Teetotaler. Teetotaler කියලා කියන්නේ. නේද? He's a teetotaler. දෙමව්පියන් ඔය මංගල දැන්වීම් වල එහෙම සමහර වෙලාවට දාලා තියෙනවා parents seek a teetotaler. නේද? දෙමව්පියන් මත්පැනෙන් තොර වෙච්ච කෙනෙක්ව හොයනවා. Teetotaler.
අන්න එහෙමයි කියන්නේ. හොඳයි දැන් adverbs of time කියන ටික පැහැදිලි ඇති ඔයාලට මම වාක්‍ය දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක තව වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ප්‍රැක්ටිකල් ආකාරයෙන් කොහොමද මේක දකින්නේ කියලා මේ විනාඩි 10 මේක හරිම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. හොඳයි. මේ විනාඩි 10න් අපි බලමු මෙන්න මේක කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් අපි මේක දකින්නේ කියලා. හොඳයි. හොඳයි. අපි යනවා මෙන්න මේකට 17 වෙනි කොටසට බලමු අපි. In our last episode of Sisters and Brothers, Anne and Steve were at the wildlife park getting to know each other and some Australian animals. We catch up with them as they talk about their different lives. ඉස්සල්ලාම මේක බලනකොට subtitles නැහැ. විනාඩියක් විතර subtitles නැතුව මම සිංහල තේරුම කියන්නම්. ඊට පස්සේ subtitles එක්ක බලන්න. Tell me about your life in Singapore. What do you do every day? ඔයා හැමදාම මොකද කරන්නේ කියලා අහනවා. Well, I work in my father's business importing wine. මම තාත්තගේ ව්‍යාපාරේ තමයි වයින් ආනයනය කරමින් වැඩ කරන්නේ. I live with my family. මම පවුලේ How do you get to work? Do you catch a bus? කොහොමද වැඩට යන්නේ? බස් එකක් අල්ල ගන්නවද? Usually. Sometimes I go with my father in his car. What about you? What සමහර වෙලාවට තාත්තගේ කාර් එකෙත් යනවා. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? do you do? I'm a builder. I build houses. මම බිල්ඩර් කෙනෙක්. ගෙවල් හදනවා. And how do you get to work? කොහොමද ඔයා වැඩට යන්නේ? Drive. I have to use my car for work, so I never go by bus. Do you enjoy it, your work? Mostly. ඔයා සතුටු වෙනවද වැඩ කරන එක? ඔව් ගොඩක් වෙලාවට. It's not easy being a builder, ඔව්. but it's ගෙවල් හදන outside. කෙනෙක් වෙන්න ලේසි I නෑ. prefer to work outside. I never මම කැමති ගොඩක් එළිය වැඩ කරන්න කියලා කියනවා. work outside. Occasionally I travel though, like now. And what do you do on the weekends? සතියන්තේ මොකද කරන්නේ? Sometimes I go shopping. Sometimes I go out. ඔව් සමහර වෙලාවට shopping යනවා සමහර වෙලාවට එළියට යනවා. හ්ම්. Where do you go? Where do you go? Nightclubs. Not නයිට් ක්ලබ්ස් really. වලට Occasionally. ඉඳලා හිටියෝ. Who do you go with? ආයිකද යන්නේ? A bunch of friends. යාළුවෝ ගොඩක් එක්ක. Boyfriend? boyfriend Not at the moment. මේ වෙලාවට නෑ ඉතින්. Right. Well, it looks as if Anne and Steve will be seeing more of each other in the future. First, let's look again at how Anne describes her life. What do you do every day? Well, I work in my father's business importing wines. I live with my family. When Steve asks his question, and when Anne answers it, they use the simple present. This is a form of the verb used to describe routine actions, things you do all the time, like work. Practice Steve's question with the clip. What do you do every day? What do you do every day? What do you do every day? Steve wants to find out about Anne's life, where she lives, where she works, what she does every day or every week. First, Anne describes her job. Well, I work in my father's business. Anne also asks Steve about his job. If you want to know about someone's job or occupation, you say, "What do you do?" What about you? What do you do? Practice saying, "What do you do?" with the clip. What do you do? What do you do? Now listen to how Steve describes his job. What about you? What do you do? I'm a builder. I build houses. Steve describes his job in two ways. He says its name, I'm a builder. and he says what he does. I build houses. There are many jobs that can be described like this.
Imagine you are these people හිතා ගන්න and මේ අය say කියලා. what you do. දැන් කියන්න. Bus driver. බස් driver. මොකද කරන්නේ? I'm a bus driver. I I drive buses. buses. Baker. Hmm. I'm a baker. baker. I bake bread. Bake bread. Hotel manager. I'm a hotel manager. I manage a hotel. Notice how many words that describe jobs end in er. What's the word that describes your job in English? Your job? Say it. I'm a... Maybe you don't have a job. Maybe, for example, you're a student. So what would you say? I'm a student. I'm a student. I study... Computing science. Say what you study. For example, computing science. You can also say what you do by describing where you work. Remember what Anne said. Well, I work in my father's business importing wines. We could also say that Anne is a wine importer. Try now saying the name of the job and then where you work. For example, banker. I'm a banker. I work in a bank. Teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I teach at a school. Pilot. I'm a pilot. I fly planes. Accountant. I'm an accountant. I have my own business. Waiter. A waiter. I work in a restaurant. So you can say where you work. At a school, in a bank, in a shop. Or you can say you work for a business. I work for a bank or for a restaurant. Or maybe you can say, I have my own business. Sometimes we say, I work for myself. Let's look at another question Steve asks Anne. How do you get to work? Do you catch a bus? Usually. Sometimes I go with my father in his car. Steve asks Anne, how do you get to work? Get to work, go to work. This is still about routine, How do you get to something work? Anne does every day. Practice with the clip. How do you get to work? Do you catch a bus? How do you get to work? Do you catch a bus? And Steve asks Anne if she catches a bus. Practice with the clip. How do you get to work? Do you catch a bus? How do you get to work? Do you catch a bus? And here's Michelle. Hello, Michelle. Hello, Brenton. Hello, everyone. So how do you get to work? I walk. How about you? I drive my car. Let's look at how to talk about different ways of getting to work, or school, or wherever you have to go. How do you get to work? I drive to work. I go by car. I walk to work. I go on foot. Let's think of some other ways. By bus. I catch a bus. I go by bus. By train. I catch a train. I go by train. For most types of transport, we say by. By bus, by train, by car. But we say on foot. So, Brenton, do you ever go to work by bus? No, never. Let's look at our story again. Anne and Steve are talking about working outside. I prefer to work outside. I never work outside. Occasionally I travel though, like now. And what do you do on the weekends? Sometimes I go shopping, sometimes I go out. Anne and Steve were talking about things they do, apart from work, and how often they do them. That is, how many times. Let's look at 5 words. Never,
occasionally, sometimes, often, always. Let's find out how often Brenton does things. Here's a week. Let's put a tick on how often Brenton does things. I'm going to ask him, how often? You help me by asking the question too. First, about exercise. How often do you exercise? Every day. I exercise every day. So he always exercises. Exercises. Go to the cinema. කොච්චර How කාලෙකද? often do you go to the cinema? Occasionally. ඉඳලා හිටියේ. I occasionally go to the cinema. Watch TV. How often do you watch TV? Sometimes. I sometimes watch TV. Use the telephone. How often do you use the telephone? Often. I often use the telephone. Play sport. How often do you play sport? Never. I never play sport. Now help me answer the questions. How often does he use the telephone? Often. He often uses the telephone. How often does he exercise? Always. He always exercises. How often does he go to the cinema? Occasionally. He occasionally goes to the cinema. How often does he play sport? Never. He never plays sport. And how often does he watch TV? Sometimes. He sometimes watches TV. Now let's have another look at the story and see if you can hear the words they use to describe how often they do things. I prefer to work outside. I never work outside. Occasionally I travel though, like now. And what do you do on the weekends? Sometimes I go shopping, sometimes I go out. Where do you go? Nightclubs? Not really. Occasionally. So Brenton, let's see how closely you and our audience were listening. How often does Anne go to nightclubs? Occasionally. Occasion. She occasionally goes to nightclubs. How often does Anne work outside? Never. She never works outside. How often does she go shopping? Sometimes. She sometimes goes shopping. And how often does she travel? Occasionally. She occasionally travels. And we can also say she travels occasionally. And finally today, let's look back again at how Anne describes what she does. Well, I work in my father's business importing wines. Let's look at the phrase, my father's business. Who owns the business? Her father owns the business. How do we know? Because of the apostrophe. An apostrophe is a punctuation mark which shows possession. So my father's business means the business of my father, or the business which belongs to my father. We use an apostrophe, then an S. So we could say, Michelle's hair is blonde. Michelle's hair means the hair that belongs to Michelle. And we could say, Brenton's shirt is yellow. The apostrophe shows that the shirt belongs to Brenton. Well, it's time for me and my shirt, and you and your hair to go. Okay. Wasn't it interesting? I think it was very interesting. නේද? අන්න ඒ විදිහට බලපුවාම මේ පාඩම හොඳට පැහැදිලි වුණා.
adverbs of time කියන එක. right. මේ tense එක අපිට සති දෙකක් සමහර විට තුනකට උනත් එන්න ඉඩ තියෙනවා. කියන්නේ සමහර වෙලාවට ලබන සතියේත් අපිට කරන්න තියෙනවා කොහොමද? අපි සතියේට ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ tense එක. This tense is widely used. මේ tense එක ගොඩක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරේ ඇත්තටම මේ tense එකේදී මොනවද daily routine එක ගැන කතා කරා. adverbs of time ගැන කතා කරා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගත්තාම අය මොනවද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම දැන් කතා කරන්න යනවා අපි habits ගැන. අපේ පුරුදු. මෙන්න මේ පුරුදු විස්තර කරන්නේ මේ වගේම තමයි. පුරුදු විස්තර කරන්නේ එහෙම. අපි habitual actions නැත්නම් පුරුදු. මෙන්න මේව ගැන තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හොඳයි. හොඳයි. දැන් අපි බලමු එක එක්කෙනාට තියෙන පුරුදු තියෙනවනේ. ඒ පුරුදු කොහොමද මෙන්න මේ සරල වර්තමාන කාලෙ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. right. පළවෙනි එක. අබිලින් කටකතා පතුරවනවා ගම පුරා. දැන් කියන්න බලන්න. අබිලින් කටකතා පතුරවනවා ගම පුරා. Abiling spread rumors throughout the village. Exactly. Very good. Yeah. ඔන්න බලන්න. ඒක කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍ය අබිලින් පතුරවනවා කියන්නේ අපි spread එක spreads වෙනවා. Spreads rumors මේක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වල U එක නෑ. අන්න මිස්ටර් ප්‍රේමචන්ද්‍ර හරියටම කිව්වා මොකක්ද? throughout the village. ගම පුරාම පතුරවන throughout the village. එහෙනම් බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා මේ spreads කියන එක S අකුරෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා simple present tense එක තමයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Second one. If you can put the video on you after 1 day or 2 days, because I sometimes may. Yeah, I appreciate it. Yeah. This time it was a bit late. Yeah. So it can be, it will be uploaded within 2 days. දවස් දෙකක් ඇතුළත අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝ එක. මේ පාර ඉඳලා. හරිද? මේ ගිය පාර ඒක මගේ අරලා මේ පාර දවස් දෙකක් ඇතුළත අප්ලෝඩ් කරනවා. බයින්න එපා. හොඳයි. ඊළඟට ඇය නිතරම ඕපාදූප කතා කරනවා ගමේ ගෑනුත් එක්ක. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ habits ගැන. දැන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න බලන්න. She always gossiping with the other ladies in the village. Gossips. නේද? මම නැත්තම් මෙහෙම කියන්න බෑ. She always talks gossip with village women. කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් women in the village. අනේ පුරුදු ගැන තමයි අපි මෙන්න මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟට අපේ මාමා රැට ගොරවනවා. දැන් අපේ මිස්ටර් ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ ගෙදර කවුරු හරි ගොරව හිටියා වගේ දැනනවා. හොඳයි. Not my place, Tero. Okay. Not in my place. Only myself is there at the moment. All right. Then somebody else. Okay, somebody else. Okay. හොඳයි අපි කොහොමද කියන්නේ එහෙනම්? අපේ මාමා රැට ගොරවනවා. ගොරවනට මම My uncle snores at night. Yeah, that's right. My uncle snores. Snore කියන්නේ ගොරවනවා. එතනද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕන ඕකනේ වැඩි තියෙන්නේ. අහස ගොරවනවට එකක්, බල්ලෙක් ගොරවනවට එකක්, කොටියෙක් ගොරවනවට එකක්. දැන් ඔන්න ඔහොම වෙනස් වෙනවා. දැන් සිංහල භාෂාවේ දෙමළ භාෂාවේ එහෙම නෑ. හරි ලේසි. කොටිය දැම්ම ගෙරෙව්ව දැම්ම. එහෙමනේ. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එහෙම නෑ අතරම. අනිනවා කියන කොටත් එහෙමයි. පිහෙන් අනිනවට එකක් කියනවා. ඊළඟට මොනවාද වෙන සතෙක් අනිනවට වෙන එකක් කියනවා. හරකෙක් අනිනවට වෙන එකක් කියනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ vocabulary වැඩි කරගන්නවා. නේද? ඒ නිසා මෙතන මොකක්ද කියන්නේ my uncle snores at night. මාම රැට ගොරවනවා.
Snores at night. Next one. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරනවා. Okay. පතුරවන. ඒත් මොකද ගන්නේ අපි? I spread Dhamma in English. Spread Dhamma in English. Oh my God. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරනවා. I spread Dhamma in English. Okay. ඊළඟට මගේ අක්කා ගෙදර නැති වුණාම මම බබාව බලා ගන්නවා. How අක්කා වෙනින් බබාව බලා ගන්නවා. How say that? When my sister away from home, so I look after the baby. I Look after the baby. Oh, ඒක තනි වචනයක් තියෙනවා මොකක්ද? I babysit for my sister. I babysit for my sister. When my sister goes to yoga class, I babysit for her. නැත්නම් I babysit for my sister. Babysit කියලා කියන්නේ ඔන්න බබාව බලාගන්න. එහෙම තමයි. නේද? ළඟ ඉඳන් බලාගන්න. I babysit for my sister. Right. Next one. මම ABC company එකේ වැඩ කරන්නේ instructor කෙනෙක් විදිහට. How would you say that? මම ABC company එකේ වැඩ කරන්නේ instructor කෙනෙක් විදිහට. I work in ABC company as an instructor. As an instructor. නේද? I work as an instructor. I work at ABC company නෙවෙයි හරියටම සතර කරනකොට company as an instructor. As an instructor. හොඳයි. ඊළඟට බලමු අපි පුරුදු වශයෙන් මේවා කියනකොට මොනවද? එයා ඇවිදිනකොට නොන්ඩි ගහනවා. එයා ඇවිදින්නේ නොන්ඩි ගහනවා. කොහොමද කියන්නේ? එයා ඇවිදින්නේ නොන්ඩි ගහනවා. නොන්ඩි ගහනවා මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මොනවද? She works hobbling. ඒක චුට්ටක් වෙනස් ඒ වචනේ. දැන් many වගේ කියන අර්ථයක් කියනවා නේද? She works limping. ඒක අපි ගන්නේ මොකක්ද? He walks with the limp. Limp කියලා කියන්නේ අපි අර නොන්ඩිය කියන එක. නැත්නම් he limps කියලා කියන්න පුළුවන්. He usually walks with the limp. සාමාන්‍යයෙන් නොන්ඩි ගගා තමයි ඇවිදින්නේ. He usually walks with the limp. නේද? එහෙම කියනවා. මේ පුරුදු ගැන තමයි අපි ඔන්න සාකච්ඡා කරන්නේ. He walks with the limp. So you can make necessary notes. සමහර විට මේකත් මම ડોකියුමන්ට් එකක් විතරක් හදලා ඉවනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මේක සඳහා සෑහෙන මම ડોකියුමන්ට් හදලා මේවා කරලා සෑහෙන කාලයක් යනවා ඉතින්. මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේක දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඔයාලට දෙන්න ඕන ඉඳ තමයි මේ දවසට බලන්න එක සතියක ડોකියුමන්ට්ස් 10කට කිට්ටු මම ඒවා. ඒ නිසා ඒවා ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේවා කරලා එහෙම හදාගන්න. හොඳයි. Walks with the limp. Next one. එක් කරගෙන යනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද? Mr. ප්‍රේමචන්ද්‍ර කිව්වා මොකක්ද? My mother takes my sister to school කියලා. එහෙනම් takes කියලා කියන්නේ අපි එක් කරගෙන යනවා කියන එක. ඒක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට දැන් අපි කියනවා මම දන්නවා තාපස කෙනෙක්. ඒ තාපසතුමා කොණ්ඩේ උඩට මෙහෙම ගැටියක් විදිහට බැඳගෙන ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් තාපසතුමාට මොකද අපි කියන්නේ? Recluse. Okay? Recluse කියන තාපසතුමා. එයා කොණ්ඩේ බඳින්නේ කොහොමද? උඩට මෙහෙම ගැටයක් බැඳගෙන. එයා කොහොමද එයා කොණ්ඩේ බඳින්නේ? දැන් කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? එයා කොණ්ඩේ බඳින්නේ. එතන මොකද? Yes. ඔන්න අපි ගන්නවා he wears his hair
කොහොමද එයා බඳින්නේ? In a top knot. ජැකේට් කියන අපි knot නේ. අන්න එයා ඒ විදිහට තමයි කොණ්ඩේ බැඳගෙන ඉන්නේ. He wears his hair in a top knot. He wears his hair in a top knot. අන්න එහෙමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට එයා හරි මොනවාද? වටිනා perfume තමයි දාගෙන ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? Yes. He applies. He uses valuable. ඒ uses කියලා කියනකොට පාවිච්චි කරන්නේ කියන එකක් එනවා. නමුත් මෙතනත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? He wears කියන එකම තමයි එතෙන්ටත් ගැලපෙන්නේ. He wears very expensive perfume. Okay. Expensive perfume. Perfume. He wears very expensive perfume. Brand. නේද? ඔව්. අඳින්නේ නේ මේක අඳින පළඳින ඔක්කොම ගානවා. ඒ එතන භාවිත කරන්නේ perfume එකට wears කියන එක තමයි මොන භාවිත කරන්නේ. මොන දැනගෙන නැත්නම් අපි ඒව දැනගන්න ඕන. right? හරි. මගේ අම්මා උගන්වන්නේ ගමේ ඉස්කෝලේක. මගේ අම්මා උගන්වන්නේ ගමේ ඉස්කෝලේක. How to say that? My mother teaches. අන්න හරි. ඒකේ අර ES කියන එක හොඳට සම්පේ කරන්න. My mother teaches at a village school. Village school. Well, my mother teaches at a village school. අන්න එහෙම teachers කියන එක શબ્ද කරන්න හොඳට. හොඳයි. දැන් ඔන්න ගොවියෙක් නම් ඒ ගොවියා එයාගේ වැඩ රාජකාරී ටික විස්තර කරනවා. ගොවියා මොකද කරන්නේ? ගොවියා ඉස්සල්ලාම කුඹුර මොකද කරන්නේ? කුඹුරු ටික හානවා. හානවට මොකද කියන්නේ? Nothing. හානවට කියන්නේ අපි මොකක්ද? plow. එතකොට plows. He plows the field. අපි ගමු the farmer. ඔන්න ගොවියා එයා කුඹුර හානවා ඉස්සරහා. The farmer plows the field. කුඹුර හානවා. ඊළඟ කුඹුර හාලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ ගොවියා? අන්න ඒව දැනගන්න ඕන. කුඹුර හාලා ඉවරලා එයා වපුරනවා. වපුරනකොට මොකද කියන්නේ? වපුරනකොට මොකද කියන්නේ? So වපුරනකොට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නැත්තම් වගා කරනවා නම් අපි cultivate කියලා ගන්නත් පුළුවන්. නේද? cultivates. වපුරන. වගා කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද එයා කරන්නේ? cultivate කරලා අස්වනු නෙලා ගන්න. අස්වනු නෙලා ගන්නකොට මොකද කියන්නේ? අස්වනු කපනවා නම් harvest. ඔව් harvest නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? reaps the harvest. එන්න reaps the harvest කියන්නේ අන්න ගොවියා අස්වනු නෙලා ගන්න. The farmer reaps the harvest. The farmer reaps the harvest. දැන් ගොවියා නෙලාගත් අස්වැන්නට මොකද කරන්නේ? ඒවා අපි ඉස්සර කිව්වේ අර දැත පාගනවා කියලා නේද? මී හරක්ගෙන් එහෙම අරගෙන දැන් මැෂින්ස් තියෙනවනේ. මොකද්ද මේ? අර පොතු ටික අයින් කරලා ඇට ගන්න අපි මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? The farmer අනෝ දැනගන්න ඕන හොඳට. නේද? ඒකයි කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි අක්‍රම පුළුල් පරාසෙක ලිහිදෙන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ අපි thresh කියලා. මතක තියාගන්න thresh කියලා. threshing field කියන්නේ මොකේද? කමත නේද? සිංහලෙන් කියන්නේ. ඔව්. එහෙනම් මෙතන මේක threshes වෙනවා. ඒ ගොවියා ඒක වචනේ. හොඳයි. ගොවියා ඒක වචන නිසා මෙතන threshing වෙනවා. මෙතන threshes. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. මේවා පුරුද්දක් වශයෙන් රාජකාරී වලදී භාවිත කරන වචන. මොනවාද අලුත් වචන ගොඩාක් අපි ඉගෙන ගත්තා. right. දැන් බලමු මම මාසෙකට ලක්ෂයක් විතර මුදල් උපයනවා. මම මාසෙකට ලක්ෂයක් විතර මුදල් උපයනවා. දැන් කියන්න බලන්න. I earn. I earn කොච්චරද? Around 1 lakh for a month. Yeah. දැන් 1 lakh කියන එක එච්චර භාවිතා වෙන්නේ නැහැ නේද? මොකක්ද කියන්නේ? 100,000. 100,000. එහෙනම් අපි දන්නවා I earn
I earn about 100,000. Yes. 100,000 per month per month per month. I earn about 100 name. ඒ වගේ මෙයා සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරනවා හොයනවා කියන එකට තව එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? He makes a lot of cash. Makes a lot of cash. Makes a lot of cash. එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Makes a lot of cash. Mr. Premachandra, if you don't mind my asking, are you a bachelor? No, Snatero, I have got married and my wife also retired army major. Really? Okay. Okay. Bachelor. Bachelor කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා කාටද? අවිවාහක පිරිමි කෙනාට කියනවා bachelor කියලා. හැබැයි අවිවාහක කාන්තාවට කියන එක චුට්ටක් සමහර කට්ටිය වරදගෙන තියෙනවා. ඒක මෙහෙම එකක් කියන්නේ මේ spinster. ඔව්. ඒක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. spinster කියන එක හොඳ නෑ භාවිතා කරන්න. spinster කියන එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු ඒ කියන්නේ බැඳලා නෑ ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා දැන්. බඳින්න නැතුව ඔහේ තනිකඩ අවුරුදු 40 50 ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි spinster කියලා කියන්නේ. අවුරුදු 50ක් විතර ගිහිල්ලා බඳින්න නැතුව ඔහේ ඉඳලා. ඒක ගැලපෙන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. ඒකට එහෙම මම දැන් හරි වචනයක් දන්නේ නැහැ. ඒක නෑ මම දන්න විදිහට. bachelor spinster කියන එක ටිකක් rude ඇත්තටම. ඒක සාමාන්‍ය තරුණ කෙනෙකුට කියන්න බෑ අවුරුදු 25 කෙනෙකුට කියන්න බෑ spinster කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. Right? Bachelor. Right. එතකොට මම කිව්වේ දැන් Mr. Premachandra, you are not a bachelor. Okay? You are married. Okay. So මම අහනවා, are you the only breadwinner in your family? What's mean of breadwinner? Breadwinner. So in my family, actually, when I was young, මොකද when I was young කියලා කියන්නේ මම පොඩි කාලේ. තේරෙනවද? තරුණ කාලේ කියන එක නෙමෙයි young කියන එකත් ගොඩක් කියලා අපි භාවිත කරන්නේ තරුණ කාලේ කියන එක. පොඩි කාලේ කියන එක තමයි ගොඩක් කියලාට young කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ චූටි කාලේ අවුරුදු 12 13 කාලේ. When I was young, my father was the only breadwinner in my family because my mother didn't do a job. So my father had to feed many mouths. එතන තාත්තට කටවල් ගොඩකට කන්න දුන්නා නෙමෙයි. Feed many mouths කියලා කියන්නේ තාත්තට කීප දෙනෙකුටම කෑම දෙන්න උනා, කවන්න උනා, කන්න දෙන්න උනා. ඒකට තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා breadwinner කියන්නේ කාටද? මුදල් උපයන කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ breadwinner කියලා. Yeah. දැන් අපි කියන්න පුළුවන් my husband and මොකක්ද? And I are breadwinners. My husband and I are both breadwinners කියලා කියන්න පුළුවන්. My husband and my දෙන්නම මුදල් උපයන කට්ටිය. breadwinners කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. හොඳයි අපි කිව්වේ එතකොට මුදල් උපයන ගැන I earn about 100,000 per month. නැත්නම් he makes a lot of cash කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. එයා සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරනවා කියන තේරුම එනවා එතන. Okay. Right. හොඳයි මේ ටයිම් ටේබල් ඒවා ආදීන් තියෙනකොට දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ මහනුවර බලා පිටත් වෙන දුම්රිය පෙරවරු 10ට පිටත් වෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Yes, how to say that? ඔන්නෝක ගොඩාක් වරද්දන තැනක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට වරද්ද ගන්න නැතුව හදන්න මේ වාක්‍යය. Yes. මහනුවර බලා පිටත් වෙන දුම්රිය. Yes. කොහොමද කියන්නේ? The train bound to Kandy leaves at 10:30. Okay, very good. Now, normally, Mr. Premachandra is enriched with good range of vocabulary. Your English is fantastic. A bound to කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. එතුමා හොඳට ඒක දැනුම තියෙනවා ඇත්තටම. යම් කනකට යනවා කියන එකට bound to කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අපි සරල ආකාරයෙන් කිව්වොත් එහෙම කොහොමද? මහනුවර බලා පිටත් වෙන දුම්රිය 10ට පිටත් වෙන. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Yes. The train to Kandy. Okay.
The train for Candy. When you wake up, they're not pulang ya teman-teman. Baba. Kita tengok bagian ni. Yeah. Leaves. Tengok. Leaves ke bagian ni. Leaves at 10. Kita tengok. Leaves at 10. Then, මේව කිව්වොත් එහෙම. මොන බලන්න මේකේ වෙනස. Candy. මේ කෝච්චිය මහනුවර බලයි පිටත් තියෙන්නේ. දැන් කියන්න බලන්න. එහෙනම් මෙතන එනවා මේ කෝච්චිය මහනුවර බලා පිටත් තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක හදන්නේ? This train yes Leaves to Candy. leaves කොහොම මහනුවර බලා. To Candy. එතන මොන බලන්න තියාගන්න. ඒක common mistake එකක් මොකද්ද? The train this train leaves මේක 2 යෙදෙන්නේ නෑ මතක තියාගන්න. ඒක common learn error එකක්. මෙතන දාන්නේ 4 කියන එක. This train leaves for Candy at 10. මතක තියාගන්න. This train leaves for Candy at 10. මතක තියාගන්න. ඕන දිහාවකට. දැන් කියන්න බලන්න මං ගෙදරින් පිටත් වෙනවා උදේ 8ට කියන්නේ ඒක. මං ගෙදරින් පිටත් වෙනවා උදේ 8ට කොහොමද කියන්නේ? I leaves home. I leave home at 8. I leave home at 8. දැන් කියන්නේ මං ඔෆිස් එකට පිටත් වෙනවා උදේ 8ට කොහොමද කියන්නේ? I leave to office at 8. නෑ I leave මට හොනේ මුතුනේ කියනවා 2 වගේ හරි. I leave for office at 8. මතක තියාගන්න leave එකත් එක්ක යම් දිශාවකට පිටත් වෙනවා නම් off එක දාන්න තැනවල off එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තව එකක් බෙදා ගන්නවා පිටත් වෙනකොට හොඳ වචනයක්. මේක formal හැබැයි ඈ. සාමාන්‍ය යාළුවෙකුට කියනවට වඩා මේක formal English. ඉතිමත් ආකාරයේ කතා කරන English. මොකක්ද අපි දාගන්නේ? Depart. Depart කියලා කියන්නේ නේද? දැන් ඔය පිටරට යනකොට එහෙම තියෙන departure කියලා පිටත් තියෙන කියලා දාලා තියෙන නේද? Departure. ගුවන් යානයක පිටත් තියෙන මේ depart කියන එකේම තමයි පිටත් වීම කියනකොට departure කියන එක හැදෙන්නේ. Departure පිටත් වීම. මේක depart. Departs. Right? අන්න එහෙම තමයි යොදාගන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට ඔහු වැඩිපුරම ආශ්‍රය කරන්නේ නරක යාළුවෝ. දැන් අපි මේ කියන්නේ ඇත්තටම මොනවද? මෙන්න මේ habits ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. දැන් ඔහු වැඩිපුරම ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද? නරක යාළුවෝ. කොහොමද මේක කියන්නේ? He mostly associate bad friends. Yes. He mostly අපි බාහිර මේ ආශ්‍රය කරනවා කියන අපි මොකද්ද? Associates with කියන එක ගන්නවා bad friends. He mostly associate with bad friends. නරක යාළුවොත් එක්ක තමයි එයා ආශ්‍රය කරන්නේ. එහෙම තමයි ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ආශ්‍රය කරන තව වචනයක් කියනවා මොකද්ද? Keep company. Keep company කියලා ගන්නවා. Keep company. Right? Keep company කියන එක දා ගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවාද ආශ්‍රය කරනවා කියන එකට තව වශයෙන් keep company. Keep company කියන එක භාවිත කරනවා. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මොකද්ද? මම ඔහුව ආශ්‍රය කරන්නේ අතේ දුරින්. මේ හොඳ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? මම ඔහුව ආශ්‍රය කරන්නේ අතේ දුරින්. Associate him with my hand length. At my hand length. ඒක මෙහෙම කියන්නේ. I keep him ඒක අපි ගන්න මෙහෙම. I keep him at arm's length. අතේ දුරින් කියන එක ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් කියනවා කොහොමද? I keep him at arm's length. I keep him at arm's length. ඒකයි මම එයා friendly නෑ මම එයාත් එක්ක. මොකද එයා ආශ්‍රය කරන සුසු නෑ. I keep him at arm's length කියලා කියනවා. මම එයාව ආශ්‍රය කරන්නේ ඒ විදිහට. හොඳයි තව වාක්‍ය 3-4ක් විතර තමයි මේ habits යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඊළඟ කොටසට යනවා.
thinking බලන්න. හොඳයි. මම පුනරුත්පත්තිය විශ්වාස කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I believe it. Rebirth. Rebirth. පුනරුත්පත්තිය පුනර්භවය මෙතෙන් එන්නේ මොකද්ද? Reincarnation. Okay? Reincarnation. It will be reincarnation here. Reincarnation. I believe in reincarnation. I believe in reincarnation. I believe in reincarnation. Shadeep, what about you? Do you believe in ghosts? Do you believe in ghosts? Yes, Thero. I have been worshiping for the gods for a long time. Really? Have you ever seen a ghost with your naked eye? No, Thero, but I thoroughly believe the gods live in my heart. No, wait a minute. I said ghost, not gods. No. Actually, I haven't seen. I have never seen. Do you believe in ghosts? Do you believe in ghosts? Yeah, I believe ghost because according to our according to our religious, and they are sure that ghost should be there. Really? Okay. I believe in ghosts. Yeah, okay. See, I believe in ghosts. Well, I believe in ghosts too. A whole monkey, you know, there are, we call them hungry ghosts. Pretain tapping this in hungry ghosts here. Demons here. Sometimes they have the power to appear before people. Okay? So I'm not afraid. I'm not afraid of ghosts at all. I used to live in Singaraja rainforest. I used to live in a cave. I'm not afraid. Are you afraid of ghosts, Mr. Premachandra? Most probably that I believe if I just saw and I may be scared. Okay. What about Mrs. Garlage? Do you believe in ghosts? Yes? No. You think that ghosts don't exist? Holman ne කියලා කොහොමද කියන්නේ අපි එතන? අපි එතන කියනවා holman ne කියන එක මේ විදිහට කොහොමද මේ ghost don't exist. holman කියලා જાතියක් නැහැ නේද? don't නේද? Ghosts don't exist. holman කියලා જાතියක් නැහැ. holman ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? Never mind. I believe in reincarnation. මම පුනරුත්පත්ති විශ්වාස කරනවා. නේ? හොඳයි. අපි ඊළඟට තව වාක්‍ය කීපයක් කියන්නේ අපේ නංගි හැමදාම පරක්කු වෙනකන් නිදා ගන්නවා. කොහොමද මේ කියන්නේ? ගොඩක් නිදා ගන්නවා. පරක්කු වෙනකන්. My sister is sleepover. එහෙනම් අපි කියනවා මොකක්ද ඒකද? Oversleeps. My sister oversleeps. නැත්නම් මෙන්න pressure verb එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Sleep in කියන එක. Sleep in. She sleeps in most of the time. She sleeps in කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? ඇය නිදා ගන්නවා පරක්කු වෙනකම්. She sleeps in. එහෙමයි භාවිතා කරන්නේ. She sleeps in. Okay? What about Shadeep? What time do you go to bed? Every day when I go to bed, time may be around 10, and I wake up at 4 o'clock every day as a habit. Good. I appreciate it. And some people, if you are really addicted to Facebook and social media, I don't use Facebook. Okay. If you're addicted to social media, Facebook, if you're on Facebook, they go to bed around 12 o'clock or 1 o'clock. I think they are called night owls. Night owls.
night owls කියලා කියන්නේ අපි රෑ ඇහැරගෙන ඉන්න කට්ටියට තමයි කියන්නේ. රෑ බස්සෝ කියලා කියනවා නේ. They are night owls because they stay up until 12 o'clock, 1 o'clock අන්න එහෙම ඇහැරගෙන ඉන්නවා තමයි කියන්නේ. නේද? හොඳයි. Never mind. Habits ඉවර කරන්න දැන් ළඟයි. හොඳයි. ඔක තමයි අපි අන්තිමේටම කිව්වේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ song එක. මේ song එකේ තියෙන්නේම ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම simple present tense. මේ song එක ඔයාලා අහලා තියෙනවා. දැන් බලමු මම පෙන්නන්නම්. මේකේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ අන්න බලන්න මේ present simple එකේ. Punch for Eric Clapton, Wonderful Tonight. Right. මෙන්න මේ song එක. දැන් අපි ඉස්තන් ටික පුරවුවොත් බලන්න. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. හවස් වෙලා තියෙන්නේ. She's wondering කියලා කියන මොකද්ද? හිතනවා. ඇයි හිතනවා මොන ඇඳුම්ද මං ඇඳගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකප් එක දාගන්නකොට මොකද්ද කියන්නේ? මෙතන එනවා she puts on her makeup. දැන් she නිසා මොකද ඉන්නේ brush එක. Brushes a long blonde hair. තඹ පාට කොණ්ඩේ. And then she asked me, මගෙන් අහනවා මොකද්ද? Do I look all right? මම ලස්සනට ඉන්නවද? පේනවද? And I මෙතන ඉස්සපුරින් නෑනේ I නිසා. I say, you look wonderful tonight. ඔයාද ලස්සනට ඉන්නවා. We go to a party. We එක ගෝන ඉන්නේ. Everyone turns. Everyone කියන්නේ ඒක වචනයි. මොකද වෙන්නේ? අන්න ක්‍රියාපද රේස් එකක් එනවා. Everyone turns to see. හැමෝම හැරිලා බලනවා මේ ලස්සන ගෑනු ළමයි දිහා. That's walking around me. මගෙත් එක ඇවිදගෙන යන. Then she asked me, මයෙන් අහනවා, do you feel all right? නේද? ඔයා හොඳින් නේද? I say, I feel wonderful tonight. නේද? I feel wonderful because I see the love light in your eyes. මම ඔයාගේ ආදර ආලෝකමත් වෙලා තියෙන අස් දෙක දකින්න නිසා. නේද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. බලන්න මෙන්න මේ song එකේ හිස්තන් ටික පුරවලා කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා බලන්න. It was the verbs in the present simple tense. Present simple tense And the wonder
car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Okay, that's a beautiful song. I think you enjoyed it. Now, දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි දන්නවා යාළුවෝ 4 දෙනාගේ කතන්දරේ බලනවා. ඒ වගේම තමා අර අපේ software එකේ ඒ කියන්නේ breakfast menu එක කොහොමද select කරගත්තේ? අන්න ඒ ටික අපි බලනවා. මොකද අපි සාමාන්‍ය ක්ලාස් එක 4ට තමයි ඒ 4ට ඉවර කරන තෙක් ඔයාලා ඒ වෙනකම්ම ඉන්නවා නම් lessons එක බලාගෙන ඒක හරියම වැදගත් අතරම. right. අපි එන යනවා අද තියෙන අපිට breakfast menu එකක් කොහොමද select කරගන්නේ කියන එක. මම එනවා You have invited some friends to go to a restaurant to celebrate your birthday. You arrive at the restaurant. ආරාධනා කරලා තියෙන restaurant එකේ ඔයාගේ birthday එක සමරන්න. ඉතින් අපි ඉස්සලාම කියන I found a few days to go to book a table. එතකොට අපි කියන්නේ දවස් කීපයකට කලින් තමයි මම book කරේ. මම reserve කරා කියලා අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. I reserved a table this morning. අපිට මේසයක් ගන්න පුළුවන්ද නම්? Could we have a table, please? Could we have a table, please? For how many people? 6 if possible. පුළුවන් නම් 6 දෙනෙක්. You're lucky. Some people have just called to cancel their reservation. Otherwise, the restaurant was full. වාසනාවන්තයි. සමහර කට්ටිය මේ reservation එක මේ hotel එකේ කාමර වෙන් කරලා තියෙන එක cancel කරලා තියෙනවා. නැත්තම් otherwise කියන්නේ නැත්තම්නේ. නැත්තම් මේ hotel එක පිරিলা. නේද? අපි කියනවා yes that's really good luck. ඒක නම් හොඳ වාසනාවක්. Yes, please come this way. Will you be all right here by the window? මේ පැත්තෙන් එන්න කියලා කියනවා. කමක් නැත්ද මේ ජනේලෙ ළඟ. ඒ නිසා තමයි එයා කියන්නේ will you be all right here by the window. අපි කියනවා මෙතන මොකද්ද? That's fine. A nice view. හොඳයි මේ nice view එකත් එක්ක තියෙන්නේ. Yes, I think so. Let me take your coats. මම වාගේ coat එක ගන්නවා. නෑ මම ඒක තියාගන්නම් කියලා අපි. No, I'll keep mine. Thank you. Ah, here are your friends. Now, here are the menus and wine lists. Would you like an aperitif to start with? මෙන්න වාගේ යාළු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න menu එක wine list එක නේද? එහෙනම් මේ බීම ජාතියෙන් පටන් ගන්න කැමතිද? අපි කියනවා yes, shandies. Would you like one, Helen? කියලා අපි එහෙම කියනවා. No thanks. I never drink alcohol. එයා කවදාවත් බොන්නේ නෑ alcohol. Can I take your order? දැන් එයා ඇවිල්ලා අහනවා මම order එකක් ගන්නද? දැන් ඔයා බැලුවද ඒක? එහෙම යහන්නේ අපි. අපි තාම තෝරලා නෑ කියන එකට අපි කියනවා මේ විදිහට. කොහොමද? We haven't chosen. What's today's special? කියලා අපි අහනවා. What's today's soup? It's cream of asparagus soup. asparagus කියන්නේ ලංකාවෙන් බලපුවාම නම් අර හාතාවාරි වගේ කියලා. නමුත් ඒක ටිකක් වෙනස් පිටරට asparagus කියන එක. නේද? හොඳයි. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් දෙවෙනි එකේ තියෙනවා you wouldn't have lobster, would you? පොකිරිසෝ කන්න කැමති නැද්ද? අපි එහෙම අහන්න පුළුවන්. You wouldn't have lobster, would you? Yes, we do. It's on the next page. What about some grilled salmon with capers? Or turbot en papillote? It's turbot cooked in white wine and served with creamy tomato sauce. ඒ තියෙන ආහාර වර්ග. මේවට අපි තාම පුරුදු පුහුණු වෙලා නැහැ. දැකලා නැහැ. එහෙම තියෙනවා ටිකක් විතර. කොහොමද ලිස්ට් එකක් තමයි කිව්වේ. නේද? දැන් ඒකම තමයි මම ඊයේ කෑවේ කියලා මෙන්න මේකෙන් කියනවා. That's exactly what I had yesterday.
මම ගන්නම් කියන එකට තමයි I'll have කියලා කියන්නේ. මම ගන්නම් select කරන්න. I'll have rib stick with chips. නේද? No, I'll have rib stick with chips. Would you like to have a salad with this? We have mixed or plain salads. Chef's salad comes with lettuce, spring onions, green and red peppers, cucumber and tomatoes. There's also an avocado, apple and nut salad. Oh, that'll be enough. As you wish. You have now all chosen your starters and main courses. The wine waiter comes and asks if you have also chosen the wine. දැන් එනවා ඔන්න අපි වයින් තෝරලා තියනවාද කියලා අහන්න බලන්න. දැන් දෙවෙනි එකෙන් අපි අහනවා එයා මොනවද අපිට ඔයා නිර්දේශ කරන්නේ යෝජනා කරන්නේ? අපි අහනවා what do you suggest? මොනවද යෝජනා You කරන්නේ? should try a Bordeaux. You should try Bordeaux. කියන්නේ මෙන්න මේක හොඳයි කියලා කියනවා. Yes, that's a good idea. අපි කියන්න පුළුවන්. මේකට එච්චර කැමති නෑ. මම නම් මේක කොහොමද සතුට කරන්න කියලා දන්නේ. We don't like this one very much. Give us some Riesling. Riesling. Okay. We don't like this one very much. Give us some Riesling. Yes, that'll be fine. Excuse me, this is for you, I think, and this one is for you. Is that right? Oh, make a oyata, make a oyata. That's right. Can I also have another fork, please? මට තව fork එකක් ගන්න පුළුවන්ද? That's not what I ordered. මං ඕක නෙමෙයි order කරේ. Thank you. It looks good. I hope you like it. Is everything all right? Do you need anything else? හැමදේම හරිනේ. දැන් waiter රේ ඇවිල්ලා අහනවා. Is everything all right? Do you need anything else? අපි අහනවා අපිට තව පාන් ටිකක්. Yes, could we please have some more bread? I'll bring you some. ඔව් මම ටිකක් අරන් එන්නම්. අන්න ඒ විදිහට ඒකේ තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් lessons. ඊළඟට මේකේ අපි ගිහිල්ලා එයාපෝට් එකේ ඊට පස්සේ වෙනත් තැනක එහෙම භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි තමයි මෙතන ගොඩාක්ම තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි යනවා එහෙමනම් අද දවසේ අපි හැම සතියකදීම ඉගෙන ගන්නවානේ අපේ vocabulary එක දියුණු කරගන්න. දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මොනවද? එතකොට මතක තියාගන්න මේ ක්ලාස් එකේ අඩුම තරමේ වචන 1500ක් මම දෙනවා කියලා කිව්වා 2000ක් විතර. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ parts of animals. සත්තුන්ගේ කොටස්. දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන්කම දෙන්න ඕන ළමයෙක් ආවම තාත්ති මොකද්ද අර මේ කැන්ගරුවාගේ පැසට මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම අර මොල්ලියට මොකද්ද කියන්නේ? ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ. හැම පැත්තක්ම දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා බලන්න මෙතන parts of animals සත්තුන්ගේ කොටස්. Okay, අපි බලමු. Horns. Horns කියන්නේ අංගවල කියනවා horns. දැන් tail කියන එක දන්නවනේ. ඒක වලිගය. Fur කියන්නේ long. ඔව් long වලට කියනවා ඔය bull වලට කියනවා fur කියලා. මේකේ සිංහල තේරුම ඊ සිංහල තේරුමත් එක්කම ඊළඟ සතියේ එවනවා ඔයාලට. එතකම් බලාගන්න. හතරවෙනි එක tusk. What's the meaning of tusk? දල. ඇතාට මොකද්ද කියන්නේ අපි? Tusker. Tusker කියලා කියනවා. Number 5 මොකද්ද? Gill. Gill කියලා කියන්නේ? Gill. Gill තියෙන්නේ කාටද? Fish ත තමයි gill තියෙන්නේ. ඒ මොකද්ද? කරමලය. තේරුණාද? කරමලයට කියන්නේ අපි gill කියලා. එතකොට මොනවාද මේ කුකුලගේ කරමලයට මොකද්ද කියන්නේ? කුකුලගේ කරමලයට ඒක උතන නැහැ. කුකුලගේ කරමලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කුකුලගේ මේ ඔළුවේ තියෙන පනාව වගේ. ඒ නිසා තමයි coxcomb කියලා කියන්නේ අපි. කුකුලගේ පනාව නමින් තමයි coxcomb කියලා යොදාගන්නේ. comb කියන්නේ පනාවටනේ. එහෙනම් coxcomb කියලා තමයි කුකුලගේ කරමලයට කියන්නේ. Number 6. How would you pronounce this word? Pouch. Pouch. Okay, what animal has a pouch? Yeah, kangaroo. A kangaroo. එයාගේ තියෙන පැස නේද? පැස කියලා කියන්නේ අපි. Number 7. Tentacle. What's the meaning of tentacle? Yeah. An octopus has 8 tentacles.
An octopus has 8 tentacles. අඬු නේද ඒකට කියන්නේ? අර බූවල්ලට තියෙන්නේ අඬු වටක්. ඒ tentacle එකක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි tentacles කියලා කියන්නේ. Tentacles. Okay? Pincers. Pincers. What do you mean pincers? Well, crabs. Crabs have very sharp pincers. Yes. So crabs have very sharp pincers. මොකද්ද? අඬු නේද? ඒකට කියන්නේ අපි අඬු. ඔය මුන්ට තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි. Claws. Number 9 claws. Claws කියලා කියන්නේ නියපොතු. ඒ කියන්නේ සත්තුන්ට තියෙන නියපොතු තියෙනවානේ. Dinosaurs. Dinosaur නෙවෙයි. Dinosaurs. Dinosaurs have very sharp claws. නේද? මස්සිරා ගන්න තියෙන claws. එහෙම තියෙන්නේ. Claws. Okay, number 10. Hump. What's the meaning of hump? මොල්ලිය. Yes. මොල්ලිය. Yeah, a camel has a hump. නේද? ඔටුවෙකුට තියෙනවා ඇත්තටම. Hoof. Number 11 hoof. Hoof කියන්නේ කුර. කුර. ඒක කියනවා අපි hoof කියලා. Hoops කියලා කියන්න පුළුවන් කුර. Next one fang. Fang. Number 12 fang. A cobra has 2 fangs. මොකක්ද? විස දල. ඒකට විස දල වලට තමයි fang එක කියලා කියන්නේ. විස දලයට තමයි කියන්නේ fang. මත තියාගන්න. Cobra has 2 fangs. ඔය ඉගෙන ගන්න හොඳට. හැම පැත්තකම දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අපේ විෂයට විතරක් අදාළ දේ නෙමෙයි. හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. Number 10, 11, 12, mane. What's mean a mane? M-A-N-E. Lions have mane. මොනවාද? කේශර. නේද? කේශර වල තමයි mane කියලා කියන්නේ. Mane. Okay? Wing කියන එක දන්නවා අපි මොකද්ද? තට්ට කියන එක තට්ට තමයි wing කියලා කියන්නේ. Feather කියලා කියන්නේ පිහාට. නේද? Sting. Sting කියලා කියන්නේ දෂ්ට කරනවා. දෂ්ට කරනවට කියනවා. දැන් අර ගෝනුසගේම අර පිටිපස්සේ තියෙන්නේ අර විස දල නේද? විස දලට තමයි ඒ උන්ට තියෙන එක තමයි අර උල වගේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි sting කියලා කියන්නේ. නේද? Sting. මීමැස්සට එහෙම තියෙන sting. Next one scale. Scale. What's the meaning of scale? Scale කියලා කියන්නේ snakes have scale. මොනවාද? කොරපොතු. කොරපොතු. මාළුවන්ටත් තියෙනවා, සර්පෙන්ටත් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොරපොතුවට තමයි scale කියලා කියන්නේ. Number 18 මොකද්ද? 18 වරල්. Fin. වරල් වලට කියනවා. Next one number 19 talon. talon කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර කුරුල්ලොන්ට තියෙන්නේ මේ අර ඇඟිලි වල තියෙන නියපොතුත් එක්ක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම බෙදිලා මෙන්න මේවට තමයි අපි talon කියලා කියන්නේ හරිද කුරුල්ලොන්ට තියෙන ඒවා right okay last one මොකද්ද how would you pronounce the last one snout what's the meaning of snout දිගුනාසය හොම්බ නේද ඒක තමයි ඔක බලන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න බෑ I will give you two to your snout කියන්න බෑ හරිද එහෙම කියන්න බෑ අපිට ඕන විදිහට හදන්න බෑනේ එහෙම නේද සිංහල භාෂාවෙන් කියවට හොම්බට දෙකක් දෙන්න කියලා එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් හදන්න බෑ okay right හොඳයි දැන් මෙන්න මේවා අපි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕන okay හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනි මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ටික right එතකොට අද අපි ඔන්න vocabulary ටිකක් ඉගෙන ගත්තා මේ ටිකක් ඉගෙන ගත්තා habits ගැන ඉගෙන ගත්තා ඒ වගේම අපි අර යාළුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා අනේ යාළුවගේ 4 දෙනාගේ කතන්දරේ තමයි දැන් බලන්න යන්නේ අපි බලමු අද කොටස yes
Think about perfect start. I like it. Yeah, we watched this one too. Oh, she didn't like the color. No. She said, oh. Yeah. So today's episode is surprise. On පුදුමේ. මොකද්ද මේ පුදුමේ? ඇය දෙන්න හදන පුදුමේ මොකද්ද කියලා බලමු අපි. පුදුමේ. Surprise. This is how it started. This is how it started. Another exciting evening and බොහෝම උද්‍යෝගයෙන් ඉන්න තවත් හැන්දෑවක් තමයි මෙන්න මේ ස්ථානේ. හරිද? 53 Blackwood Road. Hi, Julia. How are you? Yeah, sure. When's your birthday? The 4th of August. The 4th of August. That's Leo. That's Leo. Leo කියලා කියන්නේ සිංහ ලග්නේ. You are a lion. සිංහ ලග්නේ. ඔයා සිංහෙක් කියලා කියනවා. හරිද? You're a lion. What's wrong? Nothing. What about you? My birthday's the 16th of March. 16th I'm a Pisces. I am a Pisces. Pisces කියන්නේ මොන ලග්නේ කාරයෙක්ද? එයා කියනවා අපි මීන ලග්නේ කාරයෙක් කියලා. දැන් මෙතනත් ඉන්න පුළුවන් මීන ලග්නේ තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝගේ විශේෂ ලක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් මීන ලග්නේ කියලා කියන්නේ මාළුවා හින්දා හැමතිස්සෙම බාත් รู ම් එකේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නේද? මීන ලග්නේ තියෙන කට්ටිය වතුරට ආස නිසා බාත් รู ම් එකෙන් එළියට එන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම තියෙනවා. නේද? දැන් කුම්භ ලග්නේ තියෙන කට්ටිය නිදියන්න පුළුවන් සෑහෙන්න වෙලාවක් යනකම්. නේද? කුම්භ ලග්නේ. නේද? වෘෂභ ලග්නේ කට්ටිය ඔළුව අත ගාලා තියාගන්න ඕන මොකක් කර ඔළුවෙන් මත වෙනවද කියලා බලාගන්න. නේද? වෘෂභ ලග්නේ. ඒ වගේ මේ එහෙම තව ඒවා තියෙනවා. ලිබ්‍රා කිව්වොත් එහෙම තුලා නේද? හොඳට බිස්නස් කරන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයා කවුද? Pisces. Pisces කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මීන ලග්නේ. Aries කියලා කියන්නේ මේෂ. මම Aries මේෂ ලග්නේ. Okay? හොඳයි බලමු. The fish. Uh-huh. Ow. So what's the horoscope sign for this month? මේ මාසෙට තියෙන horoscope sign එක නේද? මේ මාසෙට තියෙන ඒ ලග්නේ මොකද්ද යන්නේ දැන් මේ දවස්වල මේ මාසෙට? May. The first part is Taurus. පළවෙනි පොත Taurus කියන්නේ මොකක්ද? Taurus කියලා කියන වෘෂභ නේද? So the bull, the James a bull. එහෙනම් එයා ගොනේ. James a bull. Is Jane's birthday this month? මේ මාසේ? When? The 13th. 13. The 13th of May. It's the 11th of May today. ඔබේ 11නේ. Hey. That's in 2 days. Thursday. Are you sure? That's what she said. එහෙම තමයි කිව්වේ. Did you hear? ඇහුණාද මේ? Did you hear? No. It's Jane's birthday on Saturday. Saturday. Jane's birthday කෙනානේ. Why don't we have a party? ඇයි අපිට පාටි එකක් දාන්න බැරි නේද? Why don't we have a party? ඇයි අපිට පාටි එකක් දාන්න බැරි නේද? In 2 days? Yeah. A surprise party. Good idea. Right. How many people? Just the 4 of us. අපි අතර දෙනා විතරක් ඇතුළු. මීල් එකක් ගන්නවා කේක් එකක් මොන හරි බොන්න ටැග්. Meal, the cake, something to drink, presents. Okay. Let's make a shopping list. අපි ඉස්සලාම shopping list එකක් හදමු. Shopping list.
got it. Let's see it. That looks great. Where did you get it? Ow. I bought it at Pascal's, you know, next to the bank. How much was it? It was £15. Did you get the candles? ගත්තේ නෑ නේද? You didn't get the candles කියලා හා. ඔයා candles ගත්තේ නෑ නේද? You didn't get the candles. I did. මම ගත්තා. Thank you. When does Jane get home? When does Jane get home? එතන come කියන එක වෙනකොට අපි ගන්නවා මොකද get කියන එක. Jane කීයද සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ? When does Jane get home? කීයද එන්නේ? Usually at 6:30 after her game of tennis. Usually කියන එක අපි ගත්තා ඒ මුලටත් යොදා ගන්නවා. at 6:30 6:00 තමයි. After her game of tennis. tennis ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ. In about 20 minutes. විනාඩි 20. Oh no! She's early. David, help me with He's early. Help me. බලන්න help කියන එකත් එක්ක with එක යොදා ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලත් කලින් කිව්වේ she helps her sons with her homework. එහෙමනේ. David helped me with this cake. එහෙම ගත්තා වань. Matt, don't let her come into the kitchen. ඇයට එන්න දෙන්න එපා. Talk to her. විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න. 2 minutes. What do you want me to talk about? මම මොනවද ඇයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන? Do you want me to talk about? What do you want me to talk about? නේද? දැන් අපි කිව්වොත් මට ඔයාලව එයාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා කිව්වොත් I want you to talk. එහෙමයි එන්නේ. What do you want me to talk? I want you to talk about her life. මට ඕනි ඔයා ඇයගේ ජීවිතය ගැන කතා කරන්න. අපි එහෙමයි ගන්න එතන. About anything. Hi, Jane. Hi, Matt. It let me. Thanks. Did you have a nice day? හොඳ අද දවසක සතුටින් හිටියද? Did you have a nice day? Yes. What did you do? මොනවද කරේ? I went shopping. What did you buy? I bought a t-shirt and some shoes and I bought some food. Matt, are you okay? Are you okay? What else did you do? I played tennis Where? at the sports centre. I had a good day. Did you? I got up at about 11 o'clock. And then I had breakfast. I had cornflakes and I had toast and coffee. And orange juice. And then I watched television. And then... Matt, please move. Please move. කරුණාකරලා අයින් වෙන්නකෝ. පැත්තකට යන්නකෝ. Please move. Now. Happy birthday! It's not your birthday. Matthew. But you said it was the 13th. ඔයා කිව්වනේ you said it was the 13th of May. May 13 කියලා. 13th of May. Of May. The 30th of May, Matt. May 30th of May. Not the 13th. Then what do we do with all this food and drink? මොකද කරන්නේ දැන් මේ කෑමයි බීමයි? We can still have a party. Then what about the 30th? We can have a party then too. Sure. Great. 2 parties. But only one present, yeah? David. What? Really? So that was the surprise party. A real surprise Welcome to the house. for everyone. හොඳයි ඒ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා බලන්න ඕනේ අතරම. ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා බලන්න ඕනේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා අපි මූවි එකක් බලනවානේ. මේ මූවි එකේ අන්තිමේට කොතනින්ද අපි නතර කරේ? කොතනින්ද නතර කරේ? හොඳයි අපි මූවි එක බලන්න යමු.
Movie එක විනාඩි 15යි තියෙන්නේ. Movie cast එකෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ විනාඩි 15ක් බලන්න මේ ලස්සන ෆිල්ම් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් එන්ජොයි කරන්න ඔයාලා. vocabulary එක වැඩි කරගන්න. Despicable Me. Hi, Penny. Next, we'll watch this one. Yeah. අපි කිව්වා crunching some numbers කියන කිව්වා chillax එක මෙතන ඉඳන් නේද තියෙන්නේ. ඔව් මෙතන ඉඳන් තමයි තියෙන්නේ. Oh! Edith, stop. ඔක නතර කරනවා Edith stop it කියලා කියනවා නේද? Stop it. Stop it. What? I'm just walking. මම මේ නිකන් ඇවිදිනවා විතරනේ. I'm just walking කියලා කියනවා. මේක පහඩ දෙන්නේ. Miss Hattie's Home for Girls. මේ ගෑනු ළමයින්ගේ අනාථ නිවාසයට තමයි යන්නේ. Home for Girls. Hi, Miss Hattie. Oh, Hattie Nona, we are back. On Apu Apo Awa, we are back. Hi, Miss Hattie, we are back. We're back. Hello, girls. Anybody come to adopt us while we... Oh, then me podi lamaya ahanawa. Anybody come to adopt us? What's the meaning of adopt? Adopt කියලා කියන්නේ හදා ගන්න ගන්නවා. ඔව් හදා වඩා ගන්නවට කියනවා අපි adopt. Anybody came to adopt us while we were out? අපි එළියට ගිය අතරතුරේ. while කියන්නේ අතරතුරේ ඉන්නේ. කවුරු හරි ආවද අපි එළියට ගිය අතරතුරේ හදා වඩා ගන්න. We're out? Let me හිතලා බලමු. No. Edith! Edith, මොනවද ඔයා මගේ මේ desk එකට දැම්මේ? What did you put on my desk? What did you put on my desk? A mud pie. pie කියලා කැම જાතියක් තියෙන mud pie. මඩ වලින් හදපුවා. You're never gonna... දැන් මෙයා කියනවා මොකක්ද? You're never gonna get adapted, Edith. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා නම් කවදාවත් හදාගන්න ගන්නේ නැහැ. You are never gonna get gonna කියලා කියන්නේ මෙතන මොකද්ද? Going to කියන එක. You are never gonna get adopted. ඔයා නම් කවදාවත් හදාගන්න යන්නේ නැහැ Edith. ඔයා දන්නව නේද ඒක? Don't you නේද කියන එකට තමයි අපි අකට දාලා තියෙන්නේ don't you කියලා. ඔයා නම් කවදාවත් හදාගන්න යන්නේ නැහැ Edith. ඔයා දන්නව නේද ඒක? Get adopted, Edith. You know that, don't you? Yeah, I know. Good. So how did it go? How did it go, girls? කොහොමද ඉතින් අද දවසේ ගෙවුනේ? දැන් මේ go කියන එක ගත කරේ ගෙවුනේ කියන එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එහෙම අහුවොත් එහෙම how did the party go? party එක ගියේ නෙමෙයි පැවැත්ුනේ කොහොමද? කියලා අපි අහනවා. How did the party go? එහෙම අහන්න පුළුවන්. How did it go, girls? Did we meet our quotas කියලා කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ පංගු. පංගු වලට තමයි quotas කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙච්ච quotas ටික පංගු ටික විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා අපි අහනවා. Did we meet our quotas? So, girls, did we meet our quotas? Sorta. We sold... ඔය මෙයා විකුණලා තියෙනවා. Mini mints කියන ඒවා 43යි, choco swirlies කියන ඒවා 30යි, 18 coconutties 18ක් විකුණලා තියෙනවා. 43 mini mints, 30 choco swirlies, and 18 coconutties. Well, දැන් මෙයා කියනවා you say that. ඔයා ඒක කියන්නේ හරියට you say that like it's a great sale day. ඔයා නිකන් හරියට ලොකුවට කතා කරන්නේ. හොඳට බඩු විකුණපු දවසක් වගේනේ අද. Well, you say that. ඔයා ඒක කියන්නේ like it's a great sale day. ඒක වගේ කෙනෙකුට අපි like කියලා කියන්නේ. අද හොඳට බඩු විකිනෙච්ච දවසක් වගේ තමයි ඔයා කතා කරන්නේ. You say that like it's a great sale day. Look at my face! මගේ Do you still තාම හිතනවාද අද හොඳට බඩු විකිනෙච්ච දවසක් කියලා? Do you still think it's a great sale day? think it's a great sale day? 18 coconutties. I think we... මං හිතන්නේ අපිට මීට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන්. නේද? Don't you කියලා අහනවාකට. I think we can do a little better than that. Don't you? Can do a little better than that. Don't you? Yeah. We wouldn't want to spend the weekend in
ඔයාලට ඕනි නෑ නේද? සතියන්තයේ ගත කරන්න box of shame. Shame කියලා කියන්නේ මෙතන ලැජ්ජාව. මෙතන ලැජ්ජාවෙන්ද දානවා මෙයා පෙට්ටියකට. box of shame කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. හැබැයි shame කියන එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. Oh, it's such a shame කියලා කියන්නේ අපරාධ කියන එක. නේද? අවාසනාවන්ත දෙයකටත් අපි කියනවා shame කියලා. It's a shame to waste a lot of fruit. මේ විදිහට පළතුරු ගොඩක් විනාශ කරන එක හරි අපරාධයි. දැන් මම කියනවා මට ටිකට් එකක් ගන්න බැරි වුණානේ මේ ෂෝ එක බලන්න. Oh, it's a shame. අපරාධ. ලැජ්ජාවක් නෙමෙයි මෙතන. මෙතන ලැජ්ජාවක්. shame කියන වචනේ තේරුම් දෙකක් කියලා. In the box of shame කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාවෙන්ද මේ පෙට්ටියකට දාපු එකට. The box of shame. Would we? No. No, Miss Hattie. Okay, good. Off. දැන් මෙයා කියනවා okay good. Off you go. මොකද මේ off you go කියලා කියන්නේ? දැන් මේකේ ඇත්තටම preposition එක දාලා තියෙන්නේ මොළට. මේක සාමාන්‍යයෙන් අගට තමයි සාමාන්‍ය අපි භාවිතා කරන්නේ go off කියන එක. go off කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවට. දැන් off එක මුල දාලත් එහෙම භාවිතා කරනවා. දැන් ඔය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී එහෙම දැන් බලන්න the fingers goes up කියන එක සමහර වෙලාවට භාවිතා කරනවා අම්පයගේ up goes the finger. අන්න ඇඟිල්ල ඔසවලා කියනවා මොකද්ද? up goes the finger කියලා කියන්නේ එතනදී විනිසුරුවා මෙන්න මෙහෙම out එකක් දෙනවා කියන එක. නේද? up goes the finger. The finger goes up කියන්න පුළුවන්. දැන් you go off කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා. ඒක off you go කියලා අපි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පිටත් වෙන්න. දැන් යන්න මෙතනින්. ඒක තමයි එහෙම කියන්නේ. Off you go. Go clean something of mine. මගේ මොන හරි දෙයක් පිරිසිදු කරන්න. Go clean something of mine. Hi, Penny. මේ තියෙන්නේ box of shame. මේ ලැජ්ජාව වෙන්න බඩු විකුණලා නැති හින්දා පෙට්ටියකට දාලා තියෙනවා. Hi, guys. Hello, Mom. දැන් මෙයා කියනවා hello mom, sorry, I meant to call. mean එකේ අතීත කාලයේ meant මතක තියාගන්න. I meant to call කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම ඔයාට call කරන්න හිතාගෙන හිටියේ. නේද? මම කරන්න හිටියේ I meant to call you. නේද? I meant to call මම ඔයාට call කරන්න කියලා හිතාගෙන හිටියේ. බැරි වුණානේ. නේද? I meant to do this. I meant මතක තියාගන්න මම යම් දෙයක් කරන්න හිටියේ. Sorry mom. Hello mom, sorry, I meant to call. මම call කරන්නම් කියලා හිතාගෙන හිටියේ බැරි වුණා. But Sorry, I meant to call, but I just wanted to congratulate. මට ඇත්තටම ඕන උනේ ඔයාට සුබ පතන්න පිරමීඩ් එක හොරකම් කරාට. මෙතන බලන්න congratulate කියන එකත් එක්ක on කියන preposition එක එදිලා තියෙනවා. හරිද? on කියන preposition එක Congratulations. on stealing the pyramid. නේද? සුබ පතන්න මේ On stealing the pyramid. That was you. ඒ ඔයා නේද? That was you, wasn't it? අපි ඔයාලට කියනවා tag questions කියලා. ඒ ඔයා නේද කියලා අපි අහනවා. Or was it a villain? එහෙම නැත්නම් was it a villain? villain කියලා කියන්නේ දුෂ්ටයා තක්කඩියා කියන එක. එතකොට was it a villain who is actually successful? එහෙම නැත්නම් අර නිතරම සාර්ථකභාවයට පත් වෙන අනිත් දුෂ්ටයා. Was it a villain who is actually successful? මේක අපි සද්ද කරන්නේ successful. success නෙමෙයි success. අන්න එහෙම නිවැරදි ආකාරයෙන් සද්ද කරන්න ඕන. successful. successful. Who's actually successful? just so you know, Mom. ඔයා දන්නවනේ අම්මේ. I am about to do something. මෙතන මේක about to කියන එකේ තේරුම තමයි අපි දෙයක් plan කරගෙන ඉන්නවාට කියනවා about to කියලා. I am about to do something. මං යම් දෙයක් කරන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. I am about to. නේද? දැන් අපි කියනවා he is about to leave the country. එයා රටින් පිටත් වෙන්න plan කරලා තියෙනවා. he is about to කරන්න යනවා යම් දෙයක්. නේද? ඒ වගේ about to කියලා කියන්නේ plan කරලා තියෙනවා කරන්න දෙයක්. ඒක තමයි උදාගන්නේ about to කියන එක. I am about to do something that's very, very big, very important. When you hear ඔයා ඒක අහන්න ගත්තොත් එහෙම ඔයා ගොඩාක් ආඩම්බර වේවි. You are going to be very proud. going to be very proud. Good luck. ජය වේවා ඒකට. Good luck with that. Okay, I am out of here. මම දැන් මෙහෙන් පිට වෙනවා. I am out of here. That. Okay, I'm out of here. That's how he does the part.
මේ බැංක් එකට ඔප්පු වෙන්න බෑ. Identification ගන්න ඇහැ. ඇහැ ස්කෑන් කරලා එතකොට තමයි දොර ඇරෙන්නේ. බැංකුවේ නම Bank of Evil. දුෂ්ට බැංකුව. මේ බැංකුවේ හරියට වැඩ කරන ඉන්දියාවට දරුවක් නෙමෙයි. Grew to see Mr. Perkins. Gru ඇවිල්ලා ඉන්නේ පර්කින් මහත්තයා හම්බෙන්න. Yes, Please have a seat. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. please have a seat. දැන් මතක් කරගන්න මොකද්ද? මේ මිනිසා සඳ මත පාතබපු එක මෙයා පොඩි කාලේ. Actually that was in 1969. මම හිතන්නේ මෙතන කවුරුත් නැහැ. මේ ඒ කාලේ ඉපදිච්ච කවුරුවත් නැහැ මෙතන. 1969. ඔව්. තම මිනිසා සඳ මත පාතබුවා කියලා තබලා තියෙන්නේ. Andy. One giant leap. යෝධ පිම්මක් මිනිස් වර්ගයාටම සියලු මිනිස් සත්‍යයාටම නිතිපිත යෝධ පිම්මක් යෝධ ජයග්‍රහණය giant leap එකක් කියලා කියන එතන ජයග්‍රහණය කියන තේරුම එනවා. යෝධ ජයග්‍රහණය for mankind. මා දැන් මෙයා එතකොට group පොඩි කාලේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා. එයා මොකද කියන්නේ? මා someday I'm going to go to the moon. මා දවසක හඳට යනවා. මා දවසක හඳට යනවා. I'm going to go to the moon. Someday I'm going to go to the moon. Oh, I'm afraid you. මට කනගාටුයි පුතේ දැන් පරක්කු වැඩි. මෙතන afraid කියන්නේ බයයි නෙමෙයි. afraid කියන එකේ තේරුම් දෙකක් එනවා. එකක් තමයි බයයි කියන එක අනිත් එක කනගාටුයි. I'm afraid. මට කනගාටුයි පුතේ. You are too late son. දැන් පරක්කු වැඩි. Too late, son. NASA isn't sending. NASA එක දැන් තවදුරටත් රිලව් හඳට යවන්නේ නැහැ. NASA isn't sending the monkeys anymore. The monkeys anymore. Hey. I'm applying for a new villain loan. මෙයා අයදුම් කරනවලු මොකද්ද villain loan කියලා කියන තක්කඩි ණය පහසුකමකට. මෙයාගේ නම තමයි Vector කියන එක. Go by the name of Vector. Go by the name of Vector. It's a ඒක ගණිතමය නම. It's a mathematical term එකක්. තේරෙනවද? mathematical term, a quantity quantity කියන එක ප්‍රමාණය නියෝජනය කරනවා මොකද්ද? E තලයකින්. Direction and magnitude. සියලු දිශාවල represented by an arrow with both direction and magnitude. Vector! That's me, because I'm committing crimes කියලා කියන්නේ මං අපරාධ කරනවා හැම පැත්තටම කරන ඒවත් විශාල වශයෙන් තමයි කරන්නේ හැම දිශාවටම. අපරාධ කරනවා කියන එක do crime කියන්න බෑ. මතක තියාගන්න commit crime කියලායි කියන්නේ. නේද? commit crime. do crime කියන්න බෑ. සමහර වෙලාවට do එක එද ගන්න බෑ. ඒකට commit නේද? දැන් do suicide කියන්න බෑ නේද? committed suicide. අන්න ඒ වගේ තමයි. crimes with both direction and magnitude. Oh yeah! Check out my new ඔන්න මගේ අලුත් ආයුධය බලා ගන්න කියන. weapon. Piranha gun! පිරාණ ගන්න එකක් තියෙනවා. Oh yes! Fires like. මේකෙන් පණ පිටින් ඉන්න පිරාණලා වෙඩි තියෙනවා. Ever seen one before? මීට කලින් එකක් දැකලා තියෙනවද? No you haven't. මම තමයි ඒක අලුතෙන් හොයාගත්තේ. අලුතෙන් හොයාගන්නවට කියනවා අපි invent කියලා. ඒ නිසා invented. I invented කියලා කියන්නේ මන් තමයි ඒක අලුතෙන් හොයාගත්තේ. Have piranhas ever seen one before? No, you haven't. I invented it. Do you want a demonstration? Do you want a demonstration? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මං කරලා පෙන්නන්නද මේක? මං කරලා පෙන්නන්නද? Do you want a demonstration? අපි කියන මොන හරි දෙයක් නාට්‍යයක් වගේ දෙයක් නම් can you give us a demonstration? පොඩ්ඩක් ඔයා කරලා පෙන්නන්නකෝ. Do you want a demonstration? මං ඒක කරලා පෙන්නන්නද? Demonstrate කරනවා කියන්නේ පෙන්නනවා කියන එක. කරලා පෙන්නනවට තමයි අපි demonstration කියලා කියනවා.
Okay. Well, I think you enjoyed the movie. Yeah. And I will give you homework. Homework ටිකක් දෙන්නම්. හරිද? ඒ ටිකත් එක්ක එනවා මේ පාර ලියන්නත් ඕනි. අන්න අර මම කියපු විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන essay එකක් ලියන්න ඕන. Translation. And you will have some work to do. Well, you know, time's up for today. I hope you enjoyed the class today. Did you? Yes, Tiro. Okay, nice to hear that. Okay, so good luck with your English, and I'll see you next Sunday at the same time. Until then, take care and have a wonderful week. Okay.